¿Alguna otra duda? Son muy ¿cuáles son los cuáles que hice mañana? Pero los de hace las dos. Les traigo un mouse para que no me ¿el enlace? No, no tiene clave, son las dos. No necesita porque se va a hacer un nivel de silenciado. Sí, está silenciado, pero igual lo vamos a tomar. Sí, sí, no, pero si no está silenciado. Sí, ahí está silenciado. Sí, porque si no se forma un... no, desde el micro está silenciado. Sí, ahí está el micrófono. No, ya está silenciado el micrófono. Y para el... después podríamos los que venimos después, y no, no, es simplemente pasar las diapositivas aquí. ¿Este? Sí, listo. Es una USB. Incluso me lo quisiera, me puede pasar. Sí, está. De una vez antes de que no hemos empezado mejor. La cámara está aquí, no estoy seguro. Sí, pero si se transmite desde allá. Yo creo que lo voy a explicar mientras. Sí, señor. Ya tienes la mano levantada. ¿Hay alguna persona que esté remota que vaya a intervenir? Probablemente. Lo que es. Sí, porque te hay que ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Listo? Ok, Gabriel. Okay. Buenos días. Hello, everyone. Welcome to the second part of the fall workshop on statistical physics. So
Now we will have 2 days of conferences and talks and oral contributions and posters. So it's a pleasure for us to receive you here at the National University of Colombia. So please enjoy and feel free of walking everywhere and knowing the place. So for the first talk, we will have Professor Hans Hermann from the University of Ceará in Fortaleza, Brazil, and from the PMMH, so uh, the Laboratoire de la Physique des Milieux Hétérogènes, no? In Paris, and he will talk us on frustrated brainings. Yep, yep. So, welcome everybody. So, um, think let's start with Hans talk. And So thank you very much. Hi, Planito. Okay, gracias. Okay, good morning, everybody. Thank you very much for giving me the chance to be home again, like it have been before. So I like it very much to be here. Thanks. Today I will speak about something completely different from the course, and okay, something new, something different. Namely, I will talk about bearings. Bearings, this in Spanish is cojinetes. Cojinetes em, con los patines. ¿Eh? So this is what I'm talking about. And oops. And first, let me introduce my collaborators. So these are two pieces of work. It was my PhD student in Switzerland who did the first part. And then after some remarks on synchronization and on space filling, I will come to the main subject, which is short but needs a lot of preparation, which is frustration of bearings. So a bearing is known by everybody. They have either been used to reduce friction or they are used for yeah, gears. And the main issue in these bearings is, first of all, they have no translational motion. They are always at the same place. So they rotate. And then when they touch each other, they have no slip. The idea is to reduce friction by having no slip, no deslize, no slip. And so if you create such a bearing, you must be sure that all these disks or spheres are able to rotate without slip. And if you have such a state where everything rotates without slip, I call it a bearing state. So these things appear in nature naturally in some situations. For instance, when you compress a system of disks in the so-called triaxial test in soil mechanics, you obtain what is called shear bands, banda de corte, that the material is sheared along certain regions because you compress, it's sheared, and in these shear bands, you spontaneously create bearings when the particles are spherical. This can be seen here because here the gray particles do not rotate. The black ones rotate clockwise and the white ones rotate counterclockwise. And then you see, if you look at zoom, you see that you have a system that always clockwise touches counterclockwise and touches clockwise. And so this is the general first condition that you need for a bearing, is that you have, let's say, two networks that touch each other. So in 2 dimensions, the bearings are trivial. In 2 dimensions, of course, as I said, the loops must always be even because you have to have clockwise, counterclockwise, clockwise, counterwise. So you cannot have odd loops.
So the fact that you have these rotations that you have clockwise touching counterclockwise forces you that all the loops must be even. For here, for instance, four particles. Then the contact network, it means the network that you create by contacting the centers of mass of particles that are in contact. This network is a contact network, is therefore a bipartite graph, because you have the ones that are clockwise and the ones that are counterclockwise, like the heterosexual sex is also a bipartite graph. And as in 2 dimensions, there is an additional simplicity, namely the angular momentum is always perpendicular to the plane, so it is only a scalar. And therefore, there is only one degree of freedom, which is this tangential velocity. In 2 dimensions, at every contact, for every particle, the tangential velocities are the same. There's just tangential velocity in the whole system. So 2 dimensions, we don't discuss very much. This is very simple. Now let's come to 3 dimensions. In 3 dimensions, you have again the same situation, that you have to have all the loops are going to be even. Actually, we are going to prove this in a minute. But as you can imagine, in 3 dimensions, the angular momenta are vectors. So you have more degrees of freedom. And I want to study first is, I want to count these degrees of freedom to get an idea, how can I classify these degrees of freedom? This is my first part of this talk. So what I will do is I will construct for you such a loop, such a chain. I will start with the condition I have 2 particles, particle 1 and particle 2. And so the tangential velocities must be the same. This is a tangential velocity, which I can also write like this. You can, from with angular, well, it's the same thing. So I can say that they should be the same. This is the contact between particle 1 and 2. And I can put everything on one side. And I get this expression here. These are the radii, and these are the angular velocities. And this is the vector connecting the centers of mass, but divided by let's say a unitary vector. Yes? And what you see is that this vector here is collinear with this one, because the cross product is 0, which means that they are collinear. There exists a constant which makes them proportional to each other. And this constant I call alpha. So for this contact, at this contact, you have a new degree of freedom, which is this constant alpha 1, 2 for contact 1, 2. And now I can construct my chain. I can add the next particle. And I can finally have the J's particle, then gives you this recursion relation, because at each iteration I get an additional of this, but the sign changes. Yeah? And I have this term which cumulates always, also with iterating sign. Okay, so this is a recursion relation. And now I will close my loop. Okay? So what if I close my loop, then this here, J will become 1. I will identify J and 1. What you see is that only if this here is unity, this can be removed. So this is the first condition. If J, I mean the number of particles, the total number of particles is an even number, then this here is going to be 1. And so you need first condition that the loop is even. If the loop is even, then all this is going to be 0. And the condition that we have is this one. And this condition is nothing but a vector equation, because these are vectors. So in some sense, these are 3 equations. So the condition of closing a loop corresponds to 3 degrees of freedom that you lose. Yeah, you lose. And so now we can make a counting of degrees of freedom. This was the condition which you have to fulfill when you close the loop. So this is a vectorial equation. And so when we start with one particle which has a 3-dimensional angular velocity, which gives us 3 degrees of freedom for the first particle. Then you add n more contacts. At each contact, you get 1 degree of freedom. So this gives you n plus 3. And then you lose 3 degrees of freedom because of this. This gives you n again. So what you find is that a loop which is not coplanar, but a loop which is not coplanar, which is exceptional. But otherwise, a general loop, general terms, has of length n, has n real number degrees of freedom. N numbers you can choose freely. Okay? And now in order to get a little more less confusion about these degrees of freedom, I will only consider now from
now until the end of this talk loops of size 4. Because you can, of course, make loop size 6, and 8, and 20, whatever, but I mean, this makes it more complicated. So let's only consider only loops of size 4. Okay? So what do these? Sorry, this is too fast. Here we go. So in order to classify these different bearing states, you can find two invariants which are not changing while you, I mean, it's invariant. You can put the invariant. And the first one is a vector one, and the second one is a scalar one. This is kind of a global momentum, and this is kind of a global angular momentum, some more or less. This SI is a plus or minus 1, depending if it's clockwise or counterclockwise. This is the mass. So what this means is that if H is 0, then we have the bearing state in which all the angular momenta are parallel to each other. If H is different, if B is 0, then with H different from 0, then we have a bearing state in which in the center of the bearing, the particle is at not rotating, and all the others not rotating with angular momenta that go out of this center like a hedgehog. Okay? So these two, let's say B equals 0 and H equals 0, are the two extreme cases, and all the general cases are mixtures of these two. Okay, so if I fix now these values, B and H, then the whole evolution is fixed because they're invariants. So I will show you now how you can obtain just as the formula, every angular momentum, the ith particle, you can obtain its angular velocity, its angular momentum from B and H by this formula, in which you divide B by the mass, the total mass of the bearing, H by the total moment of inertia of the bearing, and then you multiply here with the distance that this particle has from the center of mass of the bearing. In this way, you can obtain for every single particle in your bearing, because I consider now arbitrarily big bearings, for every single one, you can know what is its angular velocity. So I will show you now some example. So here we're starting with a system of particles where all the loops, of course, have size 4. This is the basic condition for this to work. And we put now in the beginning randomly chosen 3-dimensional angular velocities for each of them, which of course is not a bearing state. And then at some point, I will switch on friction between the contacts. And when they have friction, they will, of course, then slow down. The tangential velocities will decrease. The difference will decrease. They will become more and more equal until they reach a state in which there is no slip anymore at each of the contacts. And I show you how this works. So let this movie start. When it comes to first, there's no friction. Now, when you come to 0, you have switch on the friction, and then you will see that the particles will slow down because there's friction. And after some time, they will have all the same, have no slip anymore. And you reach a bearing state, which in this case is with all the angular velocities parallel. And interestingly, the final state that you reach is always independent on the dynamics that you use. So here you see two situations. This is now the difference between the sum of the angular velocities of all particles. So this is a measure for the difference. How far away are you from the bearing state, in which the angular velocity is the bearing state? Where there is no slip. And then you start with an arbitrary initial condition, and then you switch on here the friction, and then after some time, finite time, you will reach the bearing state. And these are for dynamics in which you have just a constant friction, and this is the one where you have a friction which is proportional to the difference of the velocities, and you see they all reach, of course, the same bearing state, because there's invariance. Invariance you cannot break. So I show another example now in which I go from one bearing state to the other. I start with a situation in which all angular velocities are parallel, and then I switch on. I will stop in the middle one particle that cannot rotate anymore, and then of course there will be
frustration. Come to word frustration, yeah, because and the system has to then find some new solution. And in this case, since the transnormal applied torque from outside, it will come to a new bearing state. So here you see first the particles are rotating all in the same direction. Then you will stop at 0. You stop this particle, and then you see they slow down. And at the end, they will come to the other extreme, which is the hedgehog state, in which the central one is not rotating and all the other ones are rotating like the hedgehog outside. And all this can also be realized, of course, experimentally. And you see this was done by my student Dominic. So you just can put particles in contact, and then you can rotate one of them, like you rotate this here or that one, and then everything is going to rotate. Yes, this is like a gear. Yeah? And the nice thing is that you can, of course, transfer different velocities, or this can move very slowly, and this moves very fast, depending on where you position these things. You can calculate all this. And the fact that this here are hollow is because we have proven in a later work, which I will just mention later, that hollow cylinders or hollow spheres synchronize faster than full ones. This is so the work that you have to do to let's say move these particles is much less. Okay, now let me. This is what to say. So this was they did this some years ago with the same group with Andrade. So we could show that you just do this by writing down the equations of motion, which are just for rotation, and then you look at which mode. Yes, I mean you look at the different modes, different eigenvectors of the matrix, which does this transfer from, let's say, this equation, this linearization, and then you look at the modes, at the eigenvectors, and the difference between the largest and the smallest one gives you a measure of how fast you synchronize. This goes back to Pecora. And so you calculate this for different, let's say, yes, hollowness. You put some moment of inertia into the particles, and then you study this. So I don't want to study more. Yes. That's right. That's right. So you can do this calculation, and this is why hollow particles are better to use, because they synchronize fast. Then I would like to mention something which is rather old work, but I like to mention that one can also fill space completely with these rotating particles. That means the only condition is that you have to maintain the rule that all the loops are of size 4. And if you do that, you can fill space, and you can construct bearings also in which there are no holes, which is very important if you want to explain these kind of motions, for instance, in the soil, because the soil has, of course, no holes. And so you can do this in 2 dimensions, you can do this in 3 dimensions, and you see now here, for instance, there are 2 different bearing states for the same packing, for the same, let's say. And as you can then also show that when you have the space filling situations, then the corresponding contact network is not only bipartite, but it's also small world and scale free. So it becomes much more interesting. It's just a remark. And also for these space filling networks, you can show that every cut of the 3-dimensional space filling network is also space filling, and you can then look at all the different possible created space filling bearings you can make by cutting. And finally, you can also show that on top of these space filling bearings, you get anomalous diffusion if you let particles be accelerated by these rotating systems. And you can obtain Richardson scaling. It means hyper-diffusive behavior. It's just summarizing some results which are known, which are older papers, but I just want to mention this here. And finally, you can also calculate the energy distribution, the kinetic rotational energy distribution of such a bearing. And if it is space filling, then you find that this follows the power law, which is consistent with Kolmogorov. Therefore, these things are behaving a little bit like turbulent solids. I mean, you can imagine that you have a solid in which every place you have a rotation, and this solid behaves, technically speaking, like fluid turbulence, because you have this wide spectrum of frequencies, etc. So this is just a
just to that you know that there exists a lot of stuff that still can be discussed. Okay, but now I would like to come to the, let's say, the main subject of my talk, with the title, namely the so-called frustrated bearings, okay? Which is the most common situation, because if you remember these shear bands, the band of the quartet I showed you before, yeah, you remember that these bearings that occurred inside of the shear bands, they actually were surrounded by pieces of not rotating matter. And this, of course, makes frustration, I mean, at the boundary, which destroys these bearings again. So these bearings that you create in shear banding, they're produced and destroyed all the time. Yes. So because there's all the time this frustration that you make contact with the bearing with something which is not a bearing or which is a different bearing. And so what we did here was to study systematically this effect by looking at the simplest, let's say, situation you can have with loops of size small, which is the square lattice. And you impose on the bottom one bearing and on the top another bearing. And this bearing here is, in this case, specifically, where all particles are fixed. There's a very specific case, nobody rolls. And this one is one in which you have here clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise, etc. So it's a chain of particles that are bearing, okay? And you want to know what happens in between. How does this interface behave? In order to study this, we looked at two different kinds of dynamics, namely viscous forces, which are forces that are linear, that are proportional to the difference in tangential velocity at the contact. So at every contact, you look at the difference. And to make things more interesting, we have chosen with viscosities. This is the viscosity, which is randomly chosen between a certain interval, just to make it more interesting. And the other force that we use is so-called Coulomb friction, which is the real force between solids, which is non-linear in the sense that it has actually two different types of behaviors. When you are at rest, then you have so-called static friction, that needs a certain force to separate the surfaces. But if you are moving, then you have a force which depends on a constant, namely on the normal force, and is independent on the velocity, on the relative velocity. So this Coulomb friction is much more difficult to handle, but of course more realistic and more rich. And so let me now tell you what happens first in 2 dimensions. Oh, no, first. Yeah. Yeah. Okay, sorry, I forgot to say that the eta, the eta is this viscosity, which is different at every contact that I've chosen. But I should forgot to say that I also choose here the Coulomb constant, which is of course also constant, also being the same, has the same noise as this one. So just to compare, so every contact that I look at has a certain viscosity and a certain friction coefficient, and just to look at things comparable, I choose that the same. If I take the same configuration and I put in the same numbers, and then I look what happens if I have viscous friction, what if I have Coulomb friction. Okay. And technically speaking, I also use 2 different techniques just to make sure that everything is okay. On one hand, I use molecular dynamics. I mean, I use this, it's called discrete element method, just because I introduce also the Coulomb friction, static friction. This is a little complicated, and so this has been introduced by the engineers, not by the physicists. And these engineers, they call molecular dynamics discrete element method, but it's the same thing. You just solve the equations of motion, yes, but adding these forces. And the static friction in this case is imposed by putting a spring between the contacts and let the spring be stretched until a certain static friction force is reached, and then it breaks. Okay? So this is one technique. And the other technique we use is the systematic minimization of the dissipated power. So this is a kind of a hypothesis that what you want to do is to reduce dissipated power. This is like a kind of a test, and to see what happens, and if this is equivalent to MD. And this is what we showed, that in fact both methods give the same result. So here what you do is you have to kind of find the gradient of this dissipated power in respect to the omega space in which you want to optimize. And then you have different gradients depending on if you have viscous forces or Coulomb force. So this is very technical, and I don't want to go too much into this detail. And first now discuss the case of 2 dimensions.
So in 2 dimensions, again, things are very, very kind of clear. If you use viscous forces, then you have a continuous transition between the 2 bearings. It means that at every contact there is some dissipation, there is some tangential velocity difference at each contact. And yes, this is what this is. This is the, let's say, the minimum and dissipation situation. This is the situation which you attain also when you go to the, let's say, stationary state. And then if you have Coulomb friction, everything is very different. Namely, here you have a sharp interface, and every dissipation occurs only along this interface. And this interface separates them 2 clearly, both are bearing states, both cases are full bearing states. And the line that separates here these 2 states is in fact what is called the minimum cut. This is a very famous problem in statistical physics. Namely, it is the line along which the sum of all these numbers, these coefficients that I had, these mu's here, these numbers, yeah, which are randomly chosen. This is then the sum of all of these numbers is smallest. So you can look at all possible paths. You have to look at all possible paths. For every path, you have to calculate the number, the sum of these numbers, and then you have to choose the path which has the smallest number. And this is what you find to be the solution in 2 dimensions. And now comes, let's say, the interesting, the final story is what happens in 3 dimensions. So in 3 dimensions, we thought something similar should happen. And therefore, we studied the minimum cut in 3 dimensions. And the minimum cut in 3 dimensions is a tough thing to do because you have now surfaces. You have to calculate every possible surface in 3 dimensions. You have to calculate the sum. So this is technically heavy on the computer. So what you could do is to calculate this for a 3 by 3 by 3 cube. So we start now with the minimum cut of this 3 by 3 cube and let the system evolve. And what we find is that the dissipation goes down, 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 and finally you come to a new state which has a much lower dissipation, which is different from this one, which has now a different structure. And unfortunately, we couldn't do larger systems with minimum cut. So we cannot only be able to show this, that this minimum cut is with 3 by 3 by 3. But of course, we can make larger systems to study just the bearing states. I mean, minimum cut is the most difficult thing to get because you have all these possibilities. So what you find now, for instance, here is a 10 by 10 by 10 system, is that there are regions of intermediate bearing states. So the system is fragmented. There are regions of this bearing state, and here the other bearing state, and the other intermediate bearing state. And if you look at the contacts which are no slip, you look at which are the contacts that have no slip, you find this is an extremely dense network. These gray small lines are the ones where there's no slip. And you see that every single particle has at least one contact without slip. So the whole thing is very, let's say, soft somehow. And on top, and this is the most astonishing thing, is there exist paths, very few paths, but there exist paths, like this green path, along which there is no slip at any contact. So you can go along this full path here without having any slip. But of course, 3 dimensions, there exist, of course, many also contacts which have slip. I mean, everywhere you have these contacts. But in this green path cannot go in one plane because this would contradict the result that we had in 2 dimensions. So necessarily, this green path has to go through several different planes. And you see, these are the green planes that I put here, which are these 3 here. So you can see that always a piece of the green path in each of these 3 planes. You can see that this path has to be really fully 3-dimensional because otherwise it will violate what we found before. Yes. And finally, this is the last slide now. If you look at the values of how much at each contact there is dissipation, you look at the dissipation at each contact that has dissipation, then you find that this dissipation is extremely broad distributed. So this here goes over 12 orders of magnitude.
Yes, this is now a 32 by 32 by 32 system, so it's a bigger system. Yes, and what you see is that there are very many bonds that, because this is also logarithmic here, so there are many bonds which have very little, very small value of dissipation, 10 to the minus 10 to the minus 12. And then, of course, there are bonds which have more dissipation. And this whole structure that you see is the interface between the two bearings. And everything that you have seen, I've discussed, there's an interface between two three-dimensional bearings. And this becomes so rich and so complex because of the fact that you have all these soft modes in 3 dimensions, which you don't have in 2 dimensions. And this is everything I wanted to say. Oh, no, I want to mention also that everything that I said could be done, of course, also for loops of size 6 and loops of size 8, etc., could be generalized. It has not been done, and this is another challenge for the future, because, of course, if you take loops of size 6, then you have more degrees of freedom than 4. Okay, thank you very much. Thank you very much. No, sorry, this, thank you very much. At the experimental setup, how do you to make the rotations? It was very interesting of the balls. You have to pin them along an axis. Pin them along an axis. I mean, they cannot. These particles cannot completely freely rotate. As you, I mean, you can, if you have particles in the inner part of the bearing, you can have them without any kind of fixing the axis. But the ones that are outside of the bearing, you have to fix their axis somehow, because otherwise it will fall apart. Okay. So the motion that you saw there are already, there's not full degrees of freedom. It's already reduced, because you have to add something to support this whole stuff. Otherwise, it will just fall apart. Yeah. Okay, thank you. Thanks. So I was a little confused about how you, whether you're just looking at loops of size 4, the bearing size of size 4, and there exist other ones, or you've somehow made sure that only all loops have to be such as I take their size 4. In these, everything I said, so from the point at which I said I will just consider loops of size 4, I consider only packings in which all loops are size 4. But how do you ensure when you have like random initial packings and states that that's the case? Yes. I mean, I ensure that by I have different techniques to do that, but one of them is oscillatory packing. We call that, is that you put the particle into the hole, and then you just blow it up until it touches 2. You have to place it such as it touches 2 of them and two of the particles, and then you have to add more. So there you have some technique to make it random, but the ones that I showed you, we create the ones that are regular. I mean, that are some primitive, we create with conformal transformations. That you map always the particles in the right hole. You start with a configuration that has a loop of size 4, and then you map this configuration always on itself inside different holes. So you fill the holes with the same, always with the same pattern of size 4. So there are tricks to do that, to be ensured for arbitrary. You can create arbitrary packings in this way. But of course, we use, for instance, that last case, we use a square lattice, and there you don't need to add effort. That's brilliant. Yeah. Yeah, I have a question. I found quite interesting that this solid turbulence gives the same exponent as the Kolmogorov one. Yes. So, so two things. First, does it also happen in 2D? So it. Well, yeah, 2D turbulence, is more complex. You have Yeah. these inverse cascades, etc. Of course, we have no inverse cascade. Yeah. And the other one is, so could we imagine that the origin of this Kolmogov's law resides on the small eddies in the turbulence? No, it is a consequence of the fact that you have Pauli distributed sizes. Yep.
This is a Paul law in the Kolmogorov. I mean, also for fluid turbulence, I mean, the fact that you have these different eddy sizes or whatever frequencies, at the end you have to fulfill mass conservation. Yeah, it means that you cannot make arbitrary eddies everywhere. So you have also some constraint, and then this what we do here is just the fact that if they turn but on themselves, since they don't have no translation, by definition, you see the mass doesn't change. So we have a kind of a trivial case which fulfills mass conservation, but of course the turbulent states of the fluid are more general. The state that I show is basically one possible configuration, one possible solution for turbulence. I mean, in principle, the fluid can have more complicated motion, but this is one which the fluid forcefully will have to also attain its some situation because it is the classical mass conservation situation. And this the macroscopic invariant quantities, so these H and B, Yeah, they are also present on this solid turbulence. of course. So Yeah. they will have some mirror part in the fluid turbulent system. Yes, of course. Fluids also have momentum conservation and angular momentum. I don't know, not so much, no. But momentum conservation they have, yes. Which is another Stokes. So Yes, but perhaps there is some related, no? We can, with the mass and momentum, we can build that something that will be the H and another that will be the B. No, that was what I was wondering. yeah, the problem is that this model is much more simplified than fluid, because fluid, of course, it can have much more complicated motions. Here, as I said, the advantage is that there's no translation, so it makes it very simple. Yeah. So in the fluid, of course, you have this invariance, but it's not so easy to follow. I mean, yeah. Thank you, Hans, for the talk. There are more questions? Okay. Gracias. Exploring elastic dynamics of production core model. You can share the screen and can you hear me well? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Can you hear me? No, pues vamos a resolver un problemita técnico en el Facebook comunitario. A ver. Yo los escucho.
¿Ustedes me escuchan a mí? Ok. Ok, muchísimas gracias. Okay, good morning, everyone. Let me first thanks to the organizer for invite me to present our work here, which has to do with some description of the dynamics of the soul. Aquí en la X tenés el pantalla completa. Derecho. Discúlpame, no te entendí. Ok. ¿Ya me escuchan entonces? Ok. Good morning again. Let me thank the organizer for inviting me to present our work here, which has to do with some dynamical properties of the Gaussian core model. This is an ongoing work that has been performed with the collaboration of Vittoria Sposini and Christoph Likos from the University of Vienna. And the motivation of this work is related with the so-called ultra-soft particles that are interesting in the soft matter community. And these particles are generally or consist generally of polymer-based ensembles, which are highly deformable and highly penetrable. So when you analyze the interaction between a pair of these particles, then you find that normally the potential, the pair interaction potential, has two characteristics. It is bounded and it's repulsive. Unbounded means that you can actually, for example, if you use the center of mass of the polymers as your effective coordinate, these two
these two centers of mass can coincide in a space, and the pay that you pay for that is that the polymers, you restrict the number of configurations that the polymer can achieve, and therefore you measure this kind of repulsion. So, as you see in the figures here, there are some examples of these polymers, neutral dendrimers, charged dendrimers, and linear and ring polymers. And if you see these graphics for the interaction potential between them, one model brings up to your head, and this is the one called Gaussian core model, in which the pair potential is actually modeled as a Gaussian function with two parameters, epsilon, which measure the intensity of the interaction, and sigma, which indicates what is the range of it. This was a model that actually was introduced a long time ago in the 70s by Stillinger. And it was at that time it was interesting because of the nice mathematical properties of the Gaussian function. And nowadays, as I said before, it's interesting because it allows to bring a model for our soft particles. Two characteristics are important to describe of this Gaussian model in relation to the equilibrium phase diagram. And the first one is that mathematically you can prove that the limit of low temperature and low density behaves exactly the same as the hard sphere model, which is the one of the models of simple liquids, and the one that is used to describe the main characteristics of crystallization, for example. And the other one is that this system presents at low enough temperature what is called the reentrant melting. It means that if you start at low density at a fixed temperature, you can increase the density, you can compress the system, go to a series of crystallization if the temperature is low enough. And upon an additional increase of density, then the system goes again to a fluid state. So, from the theoretical point of view, this reentrant melting is interesting because it allows you to have a liquid system, or a fluid system actually, at very high density, and it helps to prove some theories based on mean field in 3D. And in doing so, more or less 10 years ago, Ikeda and Miyazaki studied the very high density limit. What they found was that for the higher density they tested, the system suppressed the nucleation very strongly, so you can, with relatively easy, reach some supercooled fluid. So you are in a states of in thermodynamical states that in principle pertain to the BCC phase, but if you make this quenching fast enough, then you can reach something that behaves as a fluid. And in fact, they predict that if you do this quenching more deeply, then you can reach a glass phase. The glass phase is one in general terms is one that where the structure of the system, the microscopic structure, is that of a liquid. It's a disordered system, but the dynamics and the mechanical properties are more like the one of the solid. So what they found was that in fact the dynamics of the system start to behave in the two-step relaxation steps that are typical of the supercooled fluid, and that dynamics is very well described by the so-called mode coupling theory, which is in fact a mean field approximation of the liquid. So, taking into account these two previous slides that I have shown you, then a question arises, is the following. In the low density limit, you know that the system behaves as a hard sphere system, but at high density, it behaves as a mean field
glass. So the natural question is what happens in the intermediate density regime, and try to answer to that. Last year, there appears an article by Beaumont and collaborators in which they use the replica method in combination with some integral equation of liquids. This replica method is a tool well established in the study of, for example, spinning glasses. So by using this combination of methods, what they found was that, as you expect, because the glass line was expected to follow the same trends that the crystallization line, what they found was, in fact, there is a re-entrant fluid gas transition, this part here, that is normally expected, as I said, but they found also this non-monotonicity in the glass line. And what is more important is that the transition here, it makes in some discrete steps of temperature, and therefore they call that the discrete. Discrete is, okay, they actually call the quantized glass, but I prefer to call it the discrete size glass. And they provide some claims about what is the mechanism that is involved in these discrete steps, and they involve some creation and breaking of cluster of overlapping particles. So, in trying to understand a little bit this prediction, what we proposed was to perform some molecular dynamic simulations of the one-component Gaussian core model. And what we proposed was, okay, let's take a liquid state, a fluid state at high density, quench it very fast to the super cool state, and see what happened there. But okay, we have to face the fact that the system is actually, the trend is very, very hard to crystallize. So we have to avoid this process in order to understand the disordered state. So what we do was a trick called random pinning, in which some of the particles, we equilibrate the whole sample at high temperature, freeze some a fraction of particles, and then we cool it down. And with that, we equilibrate again the system, and then we are able to analyze some structures, some dynamical properties, and in particular, the single particle dynamics of the system. So what we start to do was to analyze what is called the isodiffusivity lines. I mean, different point states that behave similarly in the long time limit. They have the very same diffusive coefficient at long times. And why we do that? Because it is well known that these isodiffusivity lines are precursors of the diffusion lines, in the sense that you expect that the gas transitions with the diffusion coefficient is equal to 0. So also in this particular system, we found always well known that if you take these different states with the same diffusivity, they also share more of the structural characteristics of all samples. So what we found here is, okay, they have the same long time behavior, but the intermediate time is very different. There is, for example, here a more strange, a strong phenomena called caging, in which one particle is trapped by the neighbor ones. And also we found that the relaxation of the denser system goes faster. So this behavior here tells us that the single particle dynamics is very different along this isodiffusivity line, and therefore we start to analyze single particles trajectories.
you can do that at the level of the analyzing the displacement, how the displacement occurs. And you can see here that this displacement occurs in very well-defined jumps. But if you go to higher density, the displacements have some more continuous motion. This trend is confirmed by analyzing what is called, by using the so-called local convex hold method, which allows you to measure what is the volume explored by a particle in a given time window. If the volume is large, then you can infer that the particles are performing very big jumps in the system. But if you find this kind of behavior in peaks, in very discrete peaks, then you can say, okay, the system is trapped for a time, then it goes, escape of this trapping, remains in another trapping, and so on. And okay, then we perform this analysis for different samples of random pinning, for different time windows, for different system, different rounds of the simulations, and perform some statistics on this parameter, the volume of the local convex hull. And what you can see here is basically what is the time between peaks. It's in some sense, the larger the time between peaks, the less peaks you have in your sample. And you see here there is a longer tail for the distribution when the density is low, and this tail doesn't appear for the higher density. And when you analyze the peak height with respect, the black line here is the average value measured in all samples. Then when you measure the difference between the peak and the average value, then you find that you can group the low density limits in the common curve and the other ones in different, they are not the same. They don't have the same behavior. But what we know is that for low density limit, the system behaves as the hard sphere system, and for large density as the mean field and the mean field prediction. And what we found here is, in fact, that the intermediate density is in between these two trends. And well, with this in mind, and another analysis that I don't show here, for example, we analyze the glass line through the so-called mode coupling theory. We get this blue line for the glass transition, which is in this regime. It is expected that the glass transition in the mode coupling theory occurs before the one predicted by the replica method. It is a well-known fact. But here in the zone where the replica method predicts this non-monotonicity, we actually are not able to find it. So we can say for the moment is this transition from the intermediate density regime to the long one, to the large one, sorry, occurs in a small transition. We don't see any, I mean, with the data that we have for the moment, we cannot say there is not non-monotonic behavior, but our evidence points out that the transition is regular and that this could be an artifact of the employed method. But we need still more data to confirm that. So this is the message that I want to present today. We performed some simulations of the Gaussian core mode in the superpowered regime. We try to understand how the transition from the hard sphere behavior goes to the mean field
limit. We don't see any non-monotonicity with the data that at the moment we have available. And remains the question if we have if we have actually, if we are able actually in simulations to see this behavior. And with this, I come to my conclusions. And again, I thank the organizing for inviting me and all you for your attention. No le escucho, Gabriel. Hola. Ya lo escucho. Ahí me escucha. Ah, okay. Yes, could you put the slide where you were studying the displacement or as a function of time? I think it was the previous. Yeah. No, the next, just after this. Yes, the one you show here are some particular realization, no? So if I understand correctly, the particle gets like trapped sometime in a portion of space, and then it can continue its displacement. Is that right? Yeah, this is right. Each panel corresponds to the analysis of one particle. Yeah. So what we do is, for example, the first one is the panel on top is the real displacements of one particles, and the figure on the right is the analysis of the local convex Hall volume on the same trajectory. Yeah. So you can see here where the jumps takes place. This coincides with the peaks in the volume, in the sales time of the volume of the convex Hall. And then we perform average on all particles, all realizations, and so on. Okay. Okay. Thank you. Okay. Well, let's thank the speaker again. Thank you. Thank you. So, the next talk is by Fernando Naranjo. So, Fernando will talk about exploration mechanism intrinsic to semantic networks and nuanced appraisal of lexical repetition occurrence. Good morning. Thank you. Okay.
como cuando no se ve las opciones que esto nos marca. Ah, esto. Okay, hello everyone. I want to talk about the exploration mechanism intrinsic to semantic networks and lexical repetition. This work is with Karen Gonzalez and sometime Joaquin Goyi help us. Okay, this work is motivated by the study of the relation between the physics of complex system in cognitive process. This relation have three levels. The first level is brain connectoma, about the architecture of connectoma. The second level is mind cognitive, all about the knowledge. And the third level is the social intelligence, related with the interaction between other subjects. Okay. We are focusing the types of memory, the second level of this relation. And first define the type of memory. The type of memory divided in declarative memory and not declarative memory. Not declarative memory is about the skill behaviors, and declarative memories are memories, and divided two in episodic personal experience, semantic language, and spatial orientation. Again, in focusing semantic language. And the semantic, especially in semantic memory, the semantic memory is about the concept and association, facts, language, ability to communicate, categories, and understand words. We can define the terminology, for example, concept. The concept is organized in categories. The proposition is the relationship between the concepts. And, for example, the sunrise in the east. Okay, but the question is how humans organize semantic information, and more specifically, which word or concept are close to each other. This question now have an answer by the papers. But is from verbal fluency tests to the complex network models is through the verbal fluency test. The verbal fluency test is in semantic fluency test. The participants have to produce words from a category in 1 minute. The category, for example, animal or fluid. Okay. With this test, we can obtain the network, the conceptual network, and enriched conceptual network. When you have conceptual network, you have nodes, and the nodes represent words, and the proposition represent the links. Then you pull the trees, you can obtain the enriched conceptual networks, and you obtain more links between the nodes. The organization of concepts within semantic memory can be understood as a semantic network and conduce to the conceptual network. Okay, this is the enriched conceptual network. And from the semantic network, conceptual network, we can find hidden links of the subcategories. The subcategories, sorry. The subcategories grouping in the, with these nodes, with the relation with these nodes. Here we have a lot of subcategories. Okay. This study by Joaquin Goñi et al. And for study the information retrieval process or lexical access, you need apply the verbal fluency test. When you respond the verbal fluency test, you think in the category, in this case, animals. Angela Troyer proposed that the process of recording information involved two different mechanisms.
The first mechanism is clustering, and the second mechanism is switching. Okay, the clustering is in the subcategory, and when the subcategory is full, then you go to other subcategory, and here present the switching. Q is the probability of switching at every step, and 1 minus Q is the probability of clustering at every step. Okay, then is necessary the characterization of semantic network. Again, Joaquin Goñi characterized this network. This network is a graph with nodes and links, okay, and it's undirected network, and is providing no auto loops and two links between the nodes. And we can calculate the average connectivity is proportional to the number of links over the number of nodes. And this network can represented by the adjacency matrix with the elements. And we can calculate the degree of every node and the distribution of the degree distribution. Okay. The question here for this work is how humans receiving information from semantic memory. This is essential cognitive process that allow us to make sense of the world. Then the target, based on the semantic organization, is exploring to the network through the diffusion process, propose this random wall plus transition switches between nodes in both networks, conceptual network and enriched conceptual network. The diffusion process in conceptual network and enriched conceptual network possibility calculate the mean first passage time, and with this we obtain the performance of the worker in the network, and we can obtain too the entropy rate, and with this we calculate the efficiency in the network. Okay. Additionally, we study the relationship between the number of repetition and the switching level too. And finally, we study the relationship between the short-term memory with the switching level. Okay, the retrieval model is like this. Is the linear superposition between the transition matrix in switching plus matrix of clustering. This is a Markov model of switching random worker. Is for a Godey shine, the regular Markov process obtained the random word on the graph, and define a stationary probability matrix. Okay, with this model, we can define the elements of the matrix, and the elements on the matrix represent the scalar field and meet the normalization condition. We can observe here. And in this scalar field, we can represent by several biased forms for the scalar field lambda. In the bias is, for example, random uniform process. The random work choose any node in the network. The second bias is a positive gradient. Then the random worker choose those nodes with a highly degree. The third bias is a negative gradient. Then the random worker choose those nodes with wealthy degree. And finally, the fourth bias, the random worker choose those nodes with highly frequency. Okay, here we can see the random uniform process and the other bias. Okay, in the enriched
conceptual network. Okay, then with this model, we can calculate the mean first passage time for every node and in the total graph. Okay, the total average MFPT provides a total measure of the average number of steps the random worker take from any node to any other node in the semantic network. Okay, other expression is the entropy rate to characterize the diffusion process on a complex network. And we can obtain with this the elements of the transition matrix I defined before. Okay. And the results is here. This simulation is made with RStudio, and we can see here the relation between the mean first passage time with the switching level Q, and we can observe here principally the key linear to zero. The best performance is for the negative gradients in enriched conceptual network, and near to one, the best performance is the uniform probability in conceptual network and enriched conceptual network. Okay, the other bias, the behavior is like this, but the performance is not good like the switching, the negative gradients. Okay. Other results is about the entropy rate on semantic network. And you can see that the enriched conceptual network is more efficient along the switching level, and near to 0.8, the conceptual network and enriched conceptual network, the efficiency is similar. Okay, here in summary is the efficient for the enriched conceptual networks is greater than the efficient for conceptual network, at least until this switching level. Okay. Other relation is the number of repetition with the switching level. We simulate the repetition in the network is with the stochastic number, with the random number, sorry, and compare with the switching level. Okay, in this case, we can observe that the uniform distribution, uniform process is more efficient related to the number of repetition, and the bias with the frequency is low efficient here when the switch level grow. Okay, and finally, the relationship between short-term memory. Short-term memory is responsible for the temporally holding and manipulating information that is needed for intermediate cognitive tasks. This short-term memory is defined by the Miller law. You can retain 5 to 9 items in the short-term memory, and compare this short-term memory with the switching level. And you can observe when you have a low short-term memory and the switching level is low, the repetition is very high, almost 20 repetition here. But when the short-term memory grow, the repetition is low. But you can compensate the short-term memory with more switching level. Then see if you have short-term memory, then appreciate the switching level grow. Okay. Here you can observe that when the short-term memory is low, you can obtain low repetition with high level.
Okay, finally, in conclusions, um, I read this conclusion. The worker with positive gradient bias, sorry, it's negative gradient. It's negative gradient shows better zero performance in enriched conceptual network where the switching level Q is low. In the exploration with low switching, it remains in the subcategory where there are few widely connected words for the reason. We think. In the conceptual network, like the enriched conceptual network, the uniformly distributed switching coincide in all their values. This network having a key probability bias, the path of the worker depends only on the number of nodes, which is the same in both conceptual network and enriched conceptual network. However, humans do not learn all things equally. Then this bias is a toy model, really. The other conclusion is the merging the semantic relation in the enriched network multiply the possible path for the switching random worker in its journey, therefore making it more efficient in this diffusive word search process or information retrieval. Information flow, in some case, a higher entropy rate may indicate more efficient or rapid diffusion. This can be seen in the information network where a higher rate of information transfer implies information is quickly spreading through the network. Okay, and finally, a high flexibility to change categories implies a more efficient management of information in semantic diffusion process. For an exploration process with bias for a frequency of words at the strengths of the switching level, there is a poor performance in terms of numbers. This is the situation, sorry. The strength, the performance of the switching random with bias on frequency. Okay. And finally, the uniform distribution network as the switching level increase less, short-term memory capacity is required to avoid repetitions. Okay, thanks for your time. Okay. Well, thank you, Fernando. Questions? Please slowly, because my semantic network in English is. Could you please explain again how precisely you obtain a bond connection in your network? The links? The links, yes. The links in are the they all node? equally strong? Are they all equally strong, these links? Or how do you obtain these links? Okay, the answer is here. Sorry. Okay. Here, I think, because the relation between nodes or words is in a statistical framework for co-occurring concepts. It's a strategy is related to co-occurring. For example, in the test, when a pair of words appearing frequently, then you link the two nodes. Okay? So you have a text in which they are close to Yes, each other. in every test. And we have 200 tests. 200 tests. Okay. And this is the fourth. Okay. Please speak slowly. It's possible also in Spanish. I don't understand Spanish. Okay. Okay. Well, we know that language is everything. Bueno, nosotros pues sabemos que prácticamente todo el lenguaje, inclusive el pensamiento, es lenguaje. ¿No? Sin palabras, pues no podemos pensar. Inclusive esta misma matemática es lenguaje.
Lo que me deja pensando acá es justamente, creo que más o menos como en la misma dirección de la anterior pregunta, es cómo se establecen los enlaces. Sí, porque pues se pueden tener como las palabras, o sea, si se enlazan de cualquier forma, pues como que la red no tiene como una buena semántica o no tiene semántica alguna. ¿Cómo hicieron eso? Es decir, tomaron unos textos y empezaron a alimentar eso. Sí, es netamente estadístico con muchos tests, entonces las palabras que van apareciendo enseguida de concurrencia, se llama la técnica, entonces se van enlazando. Pero es netamente estadístico porque no habría un criterio eh, formal para hacerlo, salvo que eso se compara también con unos evaluadores humanos expertos en lingüística. En lingüística. O sea, no es que tomaron como artículos del periódico. Creo que también usan eso, pero no, eso no estoy seguro. Ok. O sea, Voy a hacerlo en español. Hay una teoría de análisis de discurso de un profesor holandés que se llama Van Dijk, que sí, que incluso tiene mucha relación con Colombia. Y entonces es completamente cuantitativo, o sea, él mira las distancias que hay entre diferentes palabras, ¿sí? Si están en la misma oración, si es el contexto, y el análisis de discurso que se hace con ese método permite saber, por ejemplo, la orientación política o las verdades subyacentes a los discursos de los políticos. pero ahí ¿no? estableces una red sintáctica Sí, más que semántica. sí, es cierto. Sí, es que nosotros también hicimos un trabajo con red sintáctica. Tomamos la hojarasca Sí, y establecimos una concurrencia, pero ya de enseguida, o sea, más trivial. O sea, establecimos una red sintáctica en esa obra. bueno. Pero no es lo mismo que hicimos aquí para la pregunta de cómo puedo relacionar. Es diferente. Entonces no sé en el trabajo del holandés, no sabría decir si es sintáctica o semántica. Me parece que es sintáctica. Es del significado, ¿no? Ah, del significado. Sí, entonces sería semántica, Sería semántica, sí. ¿sí? Entonces, porque permite, por ejemplo, del texto definir cuál va a ser, cuál es la posición, por ejemplo, del político ante la legalización de las drogas o ante los inmigrantes, cosas de ese estilo, ¿sí? Yeah. Tengo en casa bastante información al respecto porque mi esposa hizo su tesis de maestría en eso, ¿no? Entonces, te lo puedo Ay, poner en gracias, José contacto. Daniel. Sí, Sí, este trabajo, vale la pena decir, está en construcción. A veces nos apoya Joaquín, que como ustedes vieron es uno de los que está publicando, o publicó en esto más bien, porque ahora trabaja en el Conectoma específicamente. Y seguimos, o sea, creo que voy a seguir por esta línea haciendo trabajos en torno a esto, porque me interesa, la parte de los procesos cognitivos sobre todo. Bueno, entonces yo hablaré en tunjano, a ver si nos entendemos. Vale, entonces están las conexiones entre las palabras, ¿sí? Y los grupos, los clústeres ahí son como los conceptos. Sí. Ok, entonces en la métrica que usas para determinar la optimización de la red, ¿qué vendría siendo como de más peso? ¿Tener más palabras, más links o más clusters en la red? Por un lado. Pues es un poco difícil de concluir porque está justo en proceso esto, pero a mi modo de ver, el número de palabras, o sea, el número de nodos en la red y el número de enlaces, ambos posibilitan que haya un mayor desempeño, un mayor performance a la hora de buscar el léxico y también la eficiencia. Es decir, lo que yo observo es que ambas son necesarias y que en algunas ocasiones puede que el número de enlaces no sea conveniente a la búsqueda, pero de todos modos sí se ve que un número mayor de enlaces y nodos hace más eficiente la exploración de la red. Y en Eso cuanto, pienso, porque esto
yo dejé de mostrar una cantidad de relaciones que todavía establecí, por ejemplo, del mean first passage time con la tasa de entropía. Y establecí unas relaciones que pues, se comportan anómalamente al final cuando el nivel de switching es alto, por ejemplo. Eso está relacionado con la métrica de short memory. ¿De quién? De la última parte que mostrabas del memoria a corto plazo. La métrica, me perdí. Sí, al final, cuando miras Pronuncié algo que no... la gráfica, decía short memory. ¿Dónde? Las últimas. El mapa de color. Short term memory. Ah, la short term memory. Sí, sí está relacionado. Perdón, me repite la pregunta. O sea, esto que estamos mirando de si tener más palabras o más links o más conexiones y más conceptos, beneficia y, digamos, de alguna manera la capacidad de memorizar a corto plazo o la cantidad de memorización que puedo tener. Eso no lo sé, pero parece que la short term memory es una propiedad que se tiene ya en alguna zona del cerebro para esto. No sabría si hay una relación. Lo que sí queremos es, por ejemplo, establecer una relación con working memory también, porque son dos cosas diferentes, la short term memory y la working memory. Entonces, establecer una relación entre working memory con el nivel de switch, que eso no lo hemos hecho aún. Y ahora queremos implementar un modelo diferente a random worker, pero no sé si puede haber una equivocación porque queremos poner un modelo de reacción-difusión que genera patrones de Turing, pero en eso todavía no he hecho nada. Yo tengo también una pregunta. Bueno, ya que, no sé si está familiarizado con el mecanismo de atención que usan en las redes neuronales, los transformers como el ChatGPT y eso, porque como me hablaban de cómo conectar las palabras, pues justamente esas hacen lo que ha funcionado súper bien, es ese mecanismo de atención que como que una palabra con otra, que no necesariamente está una enseguida de otra, pueden estar no, separadas, pues, en frases y eso. Es lo que pues ahorita funciona súper bien, ¿no? Uno le genera texto que parece hecho por humanos. No sé si eso podría ser interesante para construir la red. Sí, de hecho, un trabajo de Joaquín es justamente aplicar este modelo cognitivo, porque a la final el modelo de switching y clustering proviene de una psicóloga que es Ángela Troya. Y entonces lo que hizo Joaquín fue aplicarlo fue aplicarlo a otros tipos de redes. Por ejemplo, lo aplicó a la Street Free, Small World, a Random Network, a la Random Neural Network, y observó que ese mecanismo de exploración hizo un análisis, ahora no tengo los resultados de Joaquín, pero hizo un análisis en función de cómo explora esas redes. Y yo me alcanzo a imaginar que hay mecanismos de exploración en Google, inteligencia artificial, que están basados. Pero como lo que quiero es mirar cómo se comporta la red, la supuesta red semántica que tenemos ahí, reflejada en los test de fluencia y mirando la exploración a ver si reproduce los test. Eso es básicamente lo que queremos mirar. Okay, next talk is by Gabriel Villalobos. He will talk about cities and environmental governance, reconstructing through network analysis the dynamics of social movement in the Páramo of Santurban.
Thank you very much for to the organizers. I know how difficult making these events is, so I really appreciate the invitation. What I'm going to talk about is a work that we did with Sofia, is the student, Professor Andrea Franco, and myself. Now I am working at the ESAP, just across the street. And at that time, they were at the Universidad de La Salle, and then they are also at Los Andes. First, I'm going to show you what Páramo de Santurbán is and where it is. So this is Colombia, and it's this region over here. It's an ecosystem that lies between Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona. This is Venezuela over here. So, and this ecosystem provides, it's a highly biodiverse ecosystem, 142,000 hectares, high altitude, and it's the main source of drinking water to 3 million people. But it has gold deposits. Before it was used for small mining operations, but it's supposed to have an uncommensurable amount of gold. So the riches are high to do that, but obviously for the people, the water is most important. So so then there is tension between these mining operations and the environmentalists. So the question that we ask ourselves is, how did the conversation about the environmental issues surrounding the mining operation and the Páramo de Santurbán within Twitter evolve, and who shaped the discourse? First, we have to take into account that the social movements in Latin America and in Colombia are they potentially can transform the way the public policy is done. No, the public policy is not in the vacuum; it's done also. It's also moved by the social movements, and the citizens. Well, they have the right to express frustration and empathy toward decisions. And in Latin America and the Caribbean, this is highly politicized. In Colombia, also, well, you know that there has been the history of increased violence against the different groups. And within this environmentalism, well, we have suffered terrible homicides, massacres. So this is within the context of the violence. But then, for instance, CINEP in 2021 showed this graph in which this is the number of social protests in Colombia since 75 to 2019. So this is the Constitution of the 91. So probably they claim that the Constitution gave more access to social rights to social movements. So then the number of protests increased. And then there is another point here. This is the peace process in Colombia that maybe made this to decrease again. The social movements, they need increasing resources to organize. But then how do you do it? How do you manage this? Well, social media makes this process cheaper. No, before the internet, then the only way you had to move people was to contact them, maybe physically, but then now it's cheaper. And we have seen in Spain, Belarus, Iran, Thailand, different social movements that have been fostered by this social media. So our hypothesis is that the social media is a channel to share new narratives to extractivism idea that, you know, before the social media, when we have the media control of the narrative was very strict, no? And now there are more chances. This is a photograph right outside the entrance of the university in 2020. So what did we do? We collected the tweets that contain the word Santurbán using this tool.
And within those tweets, we had the information like the date, the ID, the engagement, that is how many people reply, retweet, and like those tweets, the content, obviously, the content of the tweet, and the user. The database has 143,005 tweets. With this, we have another source of information that is who follows someone in Twitter. No, so we can have the graph that tells you that this user is a follower of this user and so forth. And then with this is the main data that we have, and with this we construct this that we call the burst of tweets. So the burst of tweets are subtweets of tweets separated by dates in which the number of tweets dropped below some threshold. So say this is the database. This is the number of tweets from 2010 to 2021, and then this is the number of tweets that use the word Santurban. We have this is very special because in any other subject that you try to do this, you have to filter. It's very difficult to filter because the words can mean different things. But here you have Santurban that is unique to this region. So we are blessed by that. So then how do we define a burst of tweets? We say that it drops below a threshold. We set two thresholds, that is from 2010 to 2017 is this threshold, and 2017 to 2021 is this threshold. The region will be apparent afterwards. So this, for instance, will be considered a burst of tweets, all these tweets, and the idea is that they are somehow related among them. No? So related to some event or some idea. So here I show several of those. And in this point, we had to be more stringent because as the level of tweets were higher, it was as if it was a constant conversation about Santurban. So then, if you want to identify tweets, then you are forced to increase the threshold. So with this information, the threshold initially was 1 tweet, and then here it was 10 tweets. So with this information, then we proceed to do the analysis. So in order to understand the usual technique that you do is you do this, maybe you are familiar with these terms from natural language processing. You first need to tokenize, that is to semantically meaningful lexical tokens. So for instance, you have a word and you change it so it reveals lexical information. Then you reduce inflected words to the base words, for the base of the word, and then you remove stop words or connectors. Because if you do not remove the stop words, then the most common word in Spanish will be de, and then it's not important, it's not relevant to the conversation. Afterwards, we wanted to compare the different tweets. So how do we do this? We built a corpus, which is a set of linguistic data for each burst. So each of these bursts is itself a corpus. And then we find the inverse document frequency of words in the document, that is this quantity. So this n is the number of words in the corpus, and this nt is the number of occurrences of a word in the corpus. This allows you to compare two tweets. No? So you have the one tweet, another tweet, and then with this technique, you can compare them and say how much are they related within the corpus. This comparison is they use a technique which is called similarity, that is just inner product. So just you take this the tweet, you represent it by a vector of ones and zeros and numbers, and then you can do inner product between two to see how related they are. So what are the results that we got? The first one, from 2010 to mid 2017, there is no continuous conversation. The conversation stops.
But 2017, 2021, there is a continuous conversation. Everyone seems to be talking about Santurban all the time. Second thing that we have, in this first period, there are a few interactions. This is the total number of tweets as a function of time. So you see here is the total number of tweets is quite low. And then here you have more interactions, more people talking about. And then the peak in the unique accounts is quite similar, 800 unique accounts, and the mean is 50. And here 1,300 and the mean is 100. These are the hashtags, the cumulative hashtags a function of time. Attention, Santurban, urgent, Santurban no se toca, you do not touch Santurban. So you can see that most of them, maybe Bogotá, no, but most of them are related to the environmental movement. So you can see that maybe they manage to control the narrative for the more useful. And these are the retweeted users. I anonymize this because for security reasons, maybe. So this is the Ambientalista Social Organization, the main one on this subject. Opposition senator, leader, activist, journalist. So you can see that obviously this is not everyone, but the most common people who tweeted. So most of them are either journalists or related to the environment. So this is the first conclusion, that you can see that maybe they managed to control the talk. Afterwards, we try to study this in a network setting. So we pick a burst, and within each burst, we did this process of similarity, compare tweets, and construct the similarity metrics. This is the similarity metrics for one of those bursts. So the similarity, well, is a number between 0 and 1. So you can see the similarity has this shape, the distribution. And then we represent each tweet by a node. And we generate a network in which we link tweets whose similarity is greater than 0.1. We set this threshold. So you can see each of these are sets of tweets that are similar, that are connected. And the size of the bubble means the number of retweets that you have. No? So you can see that, well, there are very different sets of networks. But with this, then you can analyze another thing. You can say, okay, how many times one person is retweeted, and in how many groups of tweets is relevant. No? This can also be studied. So we decided to use two counts: the influential count, that is the number of grouplets. This is called grouplet in network theory. So number of grouplets a user takes part in. So influential user may be part of many grouplets, and the sum of size of the grouplets. So we say this may be a moment, no? So the sum of the sizes of the grouplets, because you can be part of many different grouplets, but then of not very popular grouplets. So with this, we also calculated from 2010 to 2017 these characteristics, and again is anonymized. But this is the top, no? The top 5 is the environmental organization, the regional official travel agency, a journalist, environmental organization, a radio station. And this is for the influential count. And for the influential moment, we have also similar, no? It's almost the same, or there is only a switch between these two. So you can see that also the environmentalist movement, by these two accounts, managed to control the narrative. And something similar you can see from 2017 to 2021. In this measure, the top 9 were 4 news organizations, 2 users, and then environmental regional accounts, and
in this measure, out of the 21, the miners association only ranked 17, so they lost the conversation about the para. So what happens? Ahí está, gracias. To recap, in this work, we built a database of the tweets of Santurban within 2010 to 2021. We showed the temporal evolution of subjects as well as user, and this was led by the environmental movement. We built a network model to understand how the environmental argument controlled the discussions of Santurban by means of two measures of influence. And we showed that the social movement known as the Comité por el Agua y la Defensa del Páramo managed to make a constant topic of conversation in this time. And well, in 2021 at least, this word was synonymous with environmentalist in Colombia. But we understand that Twitter is not everything, so this is not the whole thing. Although journalists use it constantly as source of information, is very cheap for them to use it. We understand that there may be bots, but hopefully with our methods of network, we show that the results are not only the product of bots. And while we understand that Santurban was easy because the word is very unique, in the study, the word is very unique, so it was easy for us, but also for the environmental movement, well, there may be more problems. In the case of this particular mine, well, they lost, no? The Canadians had to pack and go, but more difficult problems may arise. Okay, so thank you very much. Thanks. That was really fascinating. I was wondering, have you looked at trying to see if the network for different kinds of events was different? So I'm just thinking, like, you might have events that are new, something happened, some license has been granted, not granted, or something like that. And then there are sort of organizations, hey, everybody, there's a protest planned. And can you separate those kinds of events, and would they have different network flows? That's interesting. We have not looked into it. Yeah, that would be interesting to see. Maybe look if the characteristics of the grouplets change with the events surrounded. No, we have not looked at it. But this is Thanks, good idea. Thank you. Thank you so much. I have a question. How did you collect that data? And you told us that you collect over 100,000 tweets, but how did you collect that data? Did you use some program? And my other question is, do you have some idea of how you could avoid useless data because of bots? Yeah, good questions. So for the followers, we use the Twitter API. At that time, it was open. You could ask for a key to use it. I think now it's deprecated, so they don't use that. Don't give that for free anymore. And for this, we use this package that is called SN Scrape. For scraping the data, you just tell it what the word you want and the time frame, and also needs the key. I don't know if it works anymore. Yeah, since
Twitter collapse. I don't know if it works anymore. Yeah, and for the bots, it's difficult in as maybe some of you are aware. One of the arguments about surrounded the environmental movement and the politics in Colombia at that time was the bot farms and as well as the warehouses. No? So the idea was that the bot farms, as you may know in other contexts, but then they also claim that there are people who were paid to tweet about the subject, so this would call the warehouses, but not mindlessly, but influence some people that may have some ideas of the subject. But that's what we went to the grouplets. No, maybe with the for instance, this big blob means that it's a tweet that was retweeted or copied many times. So then probably bot. Yeah, but the others maybe not so much. How did you measure the similarity between the tweets? Yes, it's this process. You take you represent each tweet as a vector, and you take the inner product between two tweets. Between the vectors that represent the tweets. So this gives you this is like an inner product, cosine product between the two. So this gives you a sense of how similar they are. Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay, thanks. Okay. We have a small change in the. So my question is, did you try or have you thought of a way of measuring not only, well, we know that the environmentalist discourse is the most prevalent, but did you try to measure ¿cómo se dice? So how many of these tweets are not environmentalist compared to the ones that are environmentalist? Did you think of a way to measure that, or? So yeah, for instance, in this plot you have the cumulative retweets. So you could go down the barrel to look at the ones from Minesa and those other maybe further down this list. So the fraction, yeah. I didn't calculate the fraction here, so it's possible to do that, but probably quite small, quite low, because you can see that the hashtags are not related to them. Yeah, or here, no, you can also in these lists go down and check where they are. No, for instance, in here, the minors are 17 in this rank in this region. So it's the first one. The minors is rank 17. So, but the fraction was not calculated. Thank you. Yes. We have a small change in our program. We will have now the talk by Jesus Gomez Cardenas. He's online from Spain, so getting late there. So we have his talk, and after that the coffee break. Okay. So, Jesus, you can share your screen and. Okay. Do you hear me? Yes. Yes. Okay, perfect. So let me share my screen. Okay. I share it. Okay. Do you see the slide? Yes. Okay. Yes. And finally, sorry to bother you. Do you see the pointer? Yes, we do. Okay, thank you very much. So thank you, the organizers, Gabriel,
Juan Daniel. I mean, so Daniel, sorry. It's great to be again in this workshop. I think it's a great initiative. Unfortunately, I'm online, not in Bogota with you, but maybe next time I can go and mix with you. So my talk is about epidemic and how statistical physics can tackle or can bring some light in epidemic modeling. So let me start by just invoking that human mankind history goes hand in hand with epidemics. We have many examples in which history influence epidemics and epidemics influence history. For instance, the most important example maybe is the Spanish conquer of Latin America, especially in Mexico, in which the Spanish brought several diseases, especially smallpox and measles, that decimated the population, the indigenous population, and this obviously influenced all the process. Another example in which history, in this case, influenced epidemics is the Spanish influenza in 1918, in which the First World War was strongly influenced the second wave of this deadly disease. So there are many more examples. These are possibly the two most relevant. And the thing is that communicable diseases existed since our times as hunter-gatherers, right? But it was the shift to the agrarian life, our starting to make settlements, cities, in which we started to construct communities when communicable diseases start to appear in our history, from smallpox, malaria, influenza, leprosy. All these settlements created the ideal place, the ideal place for this disease to emerge and also to transfer across continents, as this map shows. So it's clear that nowadays these settlements has turned into cities, and we have a problem, which is a problem from the epidemic side, which is the problem of global urbanization. In this picture, you see how nowadays urban population exceeds that fraction of the human population living in the rural environment. But in fact, the crossover took place at the global level in 2009. And nowadays we have a process that is growing and growing. You can see here the projection to 2030. And in this projection, it's expected that nearly 8% of the population living in urban environments live in megacities, meaning cities with 10 million people or more. So this is a problem from the epidemic point of view. And this is an example. This is a review article in which the authors bring the attention of two epidemiologists, the attention that this globalized world and this mega urbanization process can influence a lot the epidemiological side. And in fact, they bring the attention to be aware of the changes in the infectious disease associated with this global urbanization. Nevertheless, these authors at the conclusion of this article say that we can transport the problem into a solution and say that urban centers offer incredible opportunities for disease surveillance, control, and prevention measures, much more better than in rural areas. So this is what we are going to talk about. And this is what we do since some years ago, which is trying to incorporate the complex way human interactions take place in cities and urban environments into control strategies. So to this end, we have to incorporate how we mix. And the way we can do it is by considering metapopulation. Metapopulation models, as you know, consist in networks in which each node in a network is a place. Can be a urban area in a city, or a cities in a region, or a region in a country. And the important thing is that inside these nodes, that are also known as patches, we have individuals that live and interact. And as they interact, they can obviously transfer infectious disease inside each patch. But at the same time, this epidemic process coexists with a mobility process in which we can transfer people from one patch to another. We have developed a very simple metapopulation model. Let me explain it in this picture. So we have, think, a collection of n patches, which are the nodes of our network. Inside each patch, we have a number of residents, which are the residents associated to this patch. So in principle, these residents have associated also an epidemic state. Think about the simplest scenario in which we have an SIS model in which have people that are susceptible or healthy and infectious. So there are only two possible states.
Then, at the beginning of each day, each individual try to move, and with some probability P, which is a control parameter that controls the degree of mobility, they are tempted to move. If they move, they can choose among the destinations that are available according to the network, the transportation network. And according to this transfer matrix, which are this matrix R, they make the mobility process. Once the mobility process is done, then the interaction process starts, and they can contract the disease by mixing with other individuals in the same patch. And finally, they come back home. So this kind of process contains different parameters like lambda and mu, which are the epidemiological parameters in the simplest case of the size model. And then two mobility ingredients, P, which is the degree of mobility, as I said at the beginning, and this matrix R that encodes the probability of moving from one patch to another. So this is the basic metapopulation model that we call movement. Then after movement stage interaction, and finally after interaction return, and another step, Monte Carlo step if you want, goes again. So the equations are very simple if we use a Markovian formulation. The simplest case for the SIS dynamics, we have associated to each patch one variable, which is the fraction of infected individuals associated or residents in a patch. And this is the evolution, the time evolution of this fraction of infectious individuals. In these equations, we have again the epidemiological parameters. We have also the demographical information about the number of residents inside each patch. We have also the information about how they move, what is this recurrent mobility, this back and forth mobility between patches appear. And finally, our control parameter P. So these equations work very, very good. I mean, if you compare it with Monte Carlo simulations, with agent-based simulations, it's really, this is a very, very good agreement. So we can use some analytical formulation in order to address this question. So given a population, given a city in which people live in an heterogeneous way, so they have heterogeneous demographic and mobility patterns encoded by this N and R, what is the influence of mobility? So to this end, what we do is simply linearize the equation, and assuming the stationary state and linear regime, we end up typically in a linear equation. So we have that we have to find the solution to this linear equation that gives us the epidemic threshold, which is related to the maximum eigenvalue of a matrix, which is this matrix M that we call the mixing matrix. The mixing matrix is interplay between the parameters of the model, P and R for the mobility, and the demographic information. And it's really nice because by studying the spectral radius of this matrix that depends on the city and the data that you have at hand, you can easily compute the epidemic threshold, which is the minimum value of the probability of infection that you need in order to trigger an epidemic. And what you see is that this matrix contains three very well-defined terms. The first term, which is going with this 1 minus p to the square, consists on this process of mixing of residents of the same patch. In the second term, we have mixing process of people of different patches, either at one patch of the first or either at patch of the second one. And finally, we have the third process, which is mixing in of people of different patches, taking place in a third patch. Okay, so with this matrix at hand, we can compute the epidemic threshold. So if we have enough data, we can compute what is the influence of mobility on the epidemic. And the nice result is an unexpected result that we found in 2018 was that, in contrast to common sense, mobility can detriment the epidemic process. So here, for instance, we took data from the city of Cali in Colombia, and we observed this pattern by which as we increase mobility, the epidemic threshold in this initial stage start to increase, which is something that we didn't expect from synthetic data. But moreover, we can find another type of solution, which is also found in Colombia, for example, in cities like Bogota and Medellin, in which we have a continuous increase of the epidemic threshold at the level of mobility. So this was quite unexpected. We published it in 2019, and what we call is that in order to design control policies, it's not enough to say that one solution fits all, but we need for a personalized containment policy. So we need to study definitely
the single city, the single case, the single scenario we are interested in, and then we can consider which type of city we are handling. Okay, we did a lot of works in these years, and the first group of works are for theoretical improvement. So we add the multiplex nature of human mobility, we add different temporal scales for the interaction, we consider also different contact process at the level inside the patch, and obviously these improvements were intended to be applied to real diseases. For instance, in these works, we applied to vector-borne disease, especially to dengue in Colombia, and also obviously to COVID-19. But at the end, what we have is a matrix, which is the mixing matrix. Obviously, this is the simple case. This is the case, for instance, for the dengue problem. And this is the case for the COVID-19 problem, in which we have much more ingredients in our model. But the problem was that in all these works, we considered that all the individuals were distinguishable. So I want to talk a little bit about this work that appeared last year, in which we just pay attention on the distinguishable nature of agents. What I mean by distinguishable? Okay, remember the original model, and in this case, focus on a single individual. And let's say that this individual has decided to move. So in the original model, it can move to any of the patches that are associated to the residential one. And these are probabilities, so the sum of these probabilities equal to 1. But the thing is that these probabilities were computed from data, and this data was just the number. This W contains the number of travelers from patch J that goes daily to patch L, for instance. So we have this information that we neglected originally, and now our aim is to reincorporate this information so that we can distinguish each resident at the single patch level, and we can make this partition according to those residents of J that go to L, those residents of J that go to E, and those residents of J that go to K. And we can do the same in all the patches, so we can distinguish the residents according to the usual destination and make the same process again. Mobility, interaction, all to all or dependent on the density, and finally return. What happens if we do this kind of modification? Well, the first thing is that we have more realism into the model. Based on data, basis on census, for instance, or mobile phone data, we can add more realism in our equations. And from the theoretical part, if we make again use of the SIS model, which is the simplest case, we have a different mixing matrix. This is the original for undistinguishable agents mixing matrix, and now we have this matrix in which we have 4 indexes. So this matrix relates you which is the mixing between humans that live in I go to J with other humans that live in L and go to K. The thing is that this matrix is now larger, evidently. It's not anymore n times n, it's n to the square times n to the square, and encodes all the interactions of between the possible distinguishable agents. But again, it contains 3 terms that account for the same processes as in the original one. Processes between residents of the same patch, processes between residents of different patch, either at the first patch or either at the second, and finally, processes in which we mix people from different patches at a third place, okay? So it's similar in the nature. What happens that we now have a new epidemic threshold. We have a new mixing matrix, and we know the epidemic threshold is computed by computing the largest eigenvalue of this mixing matrix. And the first thing we realize is that for the case of distinguishable agents, we have a smaller epidemic threshold, okay? So we have that the epidemic, now, you have the detrimental effect of mobility again, but now the epidemic threshold is much smaller. And this is something that when we go to real life, when to real cities, we observe recurrently. And now the thing is that we can do different things in order to implement control strategies. And that was the advantage of considering distinguishable agents. The first thing we can do is, taking into account the eigenvector associated to the maximum eigenvalue, is to take into account that each entry of this eigenvector contains the critical flows between patches that trigger the epidemic. So in principle, we can identify those critical fluxes and forbid
the transition of these individuals between patches. Obviously, this is not possible. We cannot identify in real life people and forbid their transitions, their daily transitions. So the other possibility is to allocate resources in dedicated to those people that makes use of these critical fluxes. So imagine the situation in which we have an SIR model, okay, susceptible, infected, and recovered, and we make some kind of test. If this test is made to an infectious and we detect it, it goes to quarantine. So we remove it from the population, so we don't allow it to infect other agents. Okay, if we do it, we can things that we now have a finite set of testing resources, and the idea is how to put these resources in the network. Imagine that we put it randomly, okay? And this is what happened. This is the curve of the number of infected individuals in time for an epidemic with this basic reproductive number, 0. We have the typical epidemic peak, and now the decrease into the healthy stage again. Now think that we are going to put more and more resources in those critical links. So we start to decrease the testing capacity in those links that we consider that are not important, and concentrate these resources in those links that are important. And what happened is that we achieve a reduction which is much better than the original one, especially than in the random case. And two things appear, which is the first thing is that we have a curve in which the epidemic peak is significantly reduced, which is important, for hospital capacity issues. And moreover, the time in which this peak is reached is delayed. And it's delayed, and this is something which is important in order to be prepared. Not only the capacity of the hospital is important, but also the resources that we need in the hospital have to be prepared in order to face an epidemic wave like COVID-19 or influenza, etc. Moreover, if we look what happened with the attack rate, which is the integral of these areas under this curve, what we see is that if we focus all the resources in a few links, the most important one, R0 will be this curve, we obtain that the attack rate, we can reduce the attack rate to a minimum, okay? So these are very good news. The thing is, this is feasible for surveillance plans. Again, this is not feasible, because again, we cannot identify those people that travel from one patch to another. We are not living in North Korea, so we have not a label that identify all our actions or our daily actions in order to implement this kind of control strategies. So what we can do is to focus on the transport system, massive transportation system, which is how people or the media, the mean that these people of critical fluxes make use in order to move across the city. So here we have, for instance, a city, Bogota. Obviously, this is ideal for this workshop. And in this city, we have patches, okay? We have the typical patches. We have this is a patch, this is a patch, this is a patch. These are the patches of our meta population. But also, you see that we have the Transmilenio transportation system. And for each line of Transmilenio, we have these dots that are the bus stations, okay? The terminals of the station. So the idea is to associate or to project the vector of critical human flows into a new, obviously smaller one, that takes into account the entry and exit of agents in the transportation system. So we have, this is the vector we obtain from the metapopulation formulas, and we desire some new vector, which is obviously a smaller one, that have also, that contains also the critical flows, but now between stations, not between patches. So we can go to the stations, make the test there, and then have a good proxy about what's the epidemic situation in a city. How to do this? Okay, obviously we are going to lose information. Why? Because, for instance, here we have an example which is ideal, in which all the people living in this patch are associated to the same station. But look, for instance, to this patch. This patch is surrounded to 3 stations, and some people go to one station, or to the red one, or to the yellow one. So we have 3 stations for a single patch. Or imagine the opposite situation. This station can be used by people belonging to different patches. So
obviously this projection is going to lose a lot of information from the original path. But anyway, this is what we can do in a real situation. The way to do this is to associate people, residents in one patch, let's say A, with each station alpha, and then project the original vector into the new one. And now we lose the perfect control, but we can test what in a real way population in the city. Okay, let's do it. This is what this is the number we plot the number of detected individuals. So the more detection, the better, because we have an early warning of an epidemic wave. And this is the fraction of the population tested, and we can do it randomly. So if we reach the 14% of the people, we have this detection capacity. If you make use of the original vector from the mobility links, the real mobility links, what we have is obviously a much better performance. So we have a lot of detection when we make use of very few tests, but in the very important link. And what happens if we go to urban stations, to transportation stations, is that we have this situation. We have lose a lot of detections, but still we are much better, especially in this area, than the case of a random detection. So yes, in principle, we can keep the situation under control nearly as good as in the original mixing matrix. Okay, so I want to conclude now. This was just a very short talk in order to promote the use of mixing matrices. Now, mixing matrices is a very general object that allows to incorporate this data that we have nowadays about social interaction, especially in urban settings, into epidemiological models. The thing is that these models, these Markovian models and mixing matrices, offer a very easy interpretation of from compartmental dynamics. I mean, you can just derive them from a linear stability analysis of your equations. Also, if you use it as a mechanism to make numerical simulations, they have a very, very good performance as predictors. They work fairly well compared to agent-based models that are computationally much more effective, and you can capture very well the epidemic trajectories, especially in the early stage of an epidemic. But what's more important to me is that they provide a very useful analytical estimators. In our case, the mixing matrix that allows you to derive this epidemic threshold. And as I show you, this provides also an analytic guide in order to design an intervention, especially in the case when resources are scarce and you have to decide which fraction of the populations or which part, geographical part of a city you want to immunize or you want to test. So thank you very much. That was all. Thank you. Questions? Thanks a lot. It was very interesting. For the last, you hear? I hear you, but very, very, muy bajito, muy bajito. Faintly. Voy a hablar más duro. So for the last one, if I'm correct, you check the city and you assign the you assign the station at random, or did you use Transmilenio data to know which station the people will use? How did you assign this, which station the people would use? This is the most important part of the projection way. Yeah, we follow this formula, okay? So, for instance, here, what we have is we know that people from this patch, let's say I, goes to J, and this is a critical flow, for instance, but we cannot use this proxy because we cannot have access to this information. So what we decide is which stations alpha and beta are going to be used by these people. So we take the fraction of people that live in patch I, and which fraction of these people use station alpha, and also which is the fraction of people that live in patch J and makes use of station beta. How these fractions are assigned? Okay, if you look closer to this picture, especially here, we see that we have information at the level of manzana. Okay, so we can assign a distance to each of these squares
from these squares to the station. So we know we have access, considering that the density of the population is homogeneous inside this patch. So we keep the density of population homogeneous inside each patch. Not the same for all the patches, but inside the patch, we consider that the density of the population is homogeneous. We can easily compute this fraction f, okay? What we are considering, and this is an approximation, is that for the destination stop, we use the same information as in the residential part. And this is something that we have to do because we have enough information about which is the exact destination. We have the information about where they live, okay, how people live in this square, but we don't know the information of exactly which square they are going to work. This information is not available. So the proxy is to consider the same f for both the origin and also the destination, the stops. Okay, maybe then we can talk later because we have a model for that. Using the transmillennial data, we have a model to assign the destination for each trip. We have the destination. We have the destination, but the destination to the patch. The destination to the patch. I mean, the transmillennial data, you have when people enter the station, they tap in. Mm-hmm. So exactly. We use that data to estimate the origin destination matrices. In transmillennial, you do not tap at the exit. Yeah, we know this. We know this. And I think I know the model because I think Laura Lotero talked about this in Peru last time. But yes, we can talk because this is a good way to mix the two approaches in order to have a better proxy for the mobility. Yeah, better approximation for the matrices. Yeah, thank you. Yeah, I have a question. Did you explore in which cities this model could fit better and which were the principal features of that cities in this will work better? What do you mean in which working better? I mean, do you mean the testing? Do you mean the performance? Yeah, that could regarding this plot, plot, or regarding the model, the general metapopulation model. I mean the performance of the politics or the real things that you could do in the city. So, okay, so this yellow with respect to the blue one, right? Exactly. Okay. Yes, we did it. It's a very good question. For those cities that are monocentric, okay, it works really good. For those cities that are polycentric, so we have different parts very distant that concentrate most of the human activity, it works evidently much better than random, but the performance with respect to the real true, I mean the mobility links, decreases. Okay, so it depends on the architecture of the city, because obviously if you concentrate all the tests, so if you are here in all those important things, probably what happens is that you concentrate all the links in one single city center, okay? And then what happened is that you delay the epidemic. This is something you achieve, but there is a secondary peak that you cannot achieve to mitigate, because you have concentrated all the tests in a single center. And this happens especially for polycentric cities. Okay, clear. Thank you. Okay, well, take another question. Hello. I was wondering, what is the influence of other transportations in the city, like taxi, Uber, or whatever other transportation? Do you have this into account in the predictions?
No, obviously not, because it is very, 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 very difficult. I mean, we have to rely on data. And obviously, even if we have information about Transmilenio, it was the situation is the one that showed that the first people asking. We don't have information, even we don't have information from the Transmilenio point of view about the destination, okay? So evidently, we have to rely on big cities, mega cities, in which transportation, massive transportation means like metro, I mean subway, or Transmilenio or whatever, concentrate most of the displacements. For the other, I mean, we can add more proxy. I mean, this is something that obviously, if we go to a better to an improvement of the model, is the second step. But in principle, we are starting to making this real implementation, and obviously, in the lack of data, we prefer to remove it. Thank you. And another question. Hey, thanks for the talk. Here you're using as a criteria for distinguishability between agents where they move from to, basically. Can this be changed to other categories like age or comorbidities or other information you may have available of the population to rewrite the mixing matrix? Yeah. In fact, if we go to the, I mean, I didn't have time, but for instance, in the case of COVID-19, I mean, we have this matrix. You see here there is also distinguishability, and in this case is, for instance, the age group. For COVID-19, it was very important to distinguish between between adults and between elderly. Okay, at least 3 categories were needed because the epidemic trajectory in the compartmental model, and in what that way the compartmental model was much larger than the SIS or SIR, was very different for the 3 categories. And also, not only the epidemic trajectory inside the compartmental model, we have this kind of matrix, which is the mixing matrix between ages, okay? So this is the mixing between people of age group alpha that reside in I with people of age group beta that reside in J. And here what we have is that a mixing matrix between age groups, which is typically also obtained from data. So yes, I mean, we can do it, and in fact, we did it in the case of COVID-19, and also in the case of dengue, for the case for the different serotypes, for instance. Okay, well, thank you, Jesus. Thank you very much. And now, I mean, you can have the coffee. It was my fault to delay the coffee time. No, it's not your fault. we are too behind the schedule. Okay, so now we have a short coffee break before we start the next session. Ya se la puse a Daniel. Y él no la ¿Escucha Jesús? Sí. Hola Jesús, se coló. Hey, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? Desconecta. Te oigo, pero muy bajito, compa. Te oigo bajito. Está el micrófono por toda la sala, así que... Ah, bueno, pues saludos otra vez a todos ahora en Tunjano. Oye, muchas gracias a José Daniel y a Gabriel y un abrazo, compa. Saluda a Rafa de mi parte y hablamos de lo de enero. Ok, hablamos Jesús, me voy.
Envíaselo al profesor José Daniel, o si quieres, si quieres enviársela, yo la mejor. Garzón. Arroba una. ¿Cuánto tiempo dieron de break? No sé la verdad. ¿Como 2 minutos? Ay, yo tengo hambre. ¿De break? ¿Como 2 minutos? Los datos, ¿no? No sé, enviados. Yo les recomiendo que pongan como que vamos a cargar mientras tanto. Sí, Un ratico. sí, ya los quité. Listo. De Alejandro Riesgos y Jefferson Aldana. Dalma, perdón. Vale, muy bien. Esto no carga ahí conectado, ¿cierto? Solo Sí. carga acá. ¿O sí carga ahí? Bueno, igual. No. Pues la música vamos algo, ¿no? Es que ahora que no me está dejando ver el nick de la cámara. ¿Qué? O sea, si yo pongo que me deje ver esto, no me está diciendo bien clic para cambiarlo, pues me gusta darle. No creo que tenga. Entonces, ahorita, ¿cuál sigue? Ahorita sigue una presentación. Ya le digo que sigue. Esa imagen que está ahí es la que yo estoy pasando allá, pero no es la suya. ¿Listo? Ah, sí. Sí, sí. Ya te les pongo su señal. Vale, gracias. Ok, listo. Esta sigue la presentación de Carlos Quimbay. Y él está ¿Y presencial. cuántas más hasta el almuerzo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 presentaciones más hasta el almuerzo. Y están re atrasados. Sí, bueno, todas las presentaciones son como de 20 minutos. Pero más preguntas. No las preguntas. Sí, pero ya. ¿Ya? Ah, re bien. Entonces no sé ahora lo que está acá. Son microconectivas. El microconectivo. Este.
Proceso estocástico subyacente, se puede generar entonces la distribución log normal sin colisión de frontera, y si se pone en colisión de frontera, la distribución de ley de potencia. Y de igual manera, si se pone en colisión de frontera, si no hay colisión de frontera en el modelo estocástico aditivo, se tiene la distribución normal, y si se pone en colisión de frontera, se tiene la distribución de Boston. Realmente, pues es una presentación bastante simple, pero apunta precisamente a mostrar algo que pues, yo estaba interesado en obtener pues, a partir de modelos cinéticos de intercambio, obtener distribución log normal y distribución de ley de potencia. La charla tiene estas 4 sesiones. Voy a hablar un poquito de qué son los procesos estocásticos aditivos y multiplicativos. A continuación, ya el modelo cinético de intercambio basado en el proceso estocástico aditivo, luego lo mismo el modelo estocástico, el modelo cinético de intercambio asociado al proceso estocástico multiplicativo y algunas conclusiones. Un proceso estocástico está definido como un conjunto, una colección de variables aleatorias. Ese es un proceso estocástico. La idea es que en ese proceso estocástico existe un índice que se denomina, que se representa con la letra T, y se identifica con el tiempo. Entonces la variable estocástica que depende del tiempo, que es un estado del proceso en el tiempo T. Esa definición de proceso estocástico pues es la básica, y la idea es que a partir de esa definición entonces uno puede definir el proceso estocástico aditivo. Un proceso estocástico aditivo en particular, si se tiene una colección de variables aleatorias, se dice que esa colección de variables aleatorias es un proceso estocástico aditivo de tiempo discreto, si T, primero que todo, pues el conjunto de índice pues, es discreto, por lo tanto, pues el parámetro T toma valores discretos. Entonces aquí hay un ordenamiento del tiempo de esta manera tal que uno puede entonces decir que el proceso estocástico es aditivo, no solamente pues porque está constituyendo un conjunto de variables estocásticas, sino porque los incrementos son independientes. Entonces, en particular, no hay ningún tipo de relación entre variables estocásticas, ni siquiera a través de los incrementos. Entonces, uno dice que ese proceso estocástico definido de esta manera es un proceso estocástico aditivo. En particular, una forma como un ejemplo de generar un proceso estocástico aditivo, en particular de tiempo discreto, es esta relación. La variable estocástica en el tiempo t más 1 es igual a la variable estocástica en el tiempo t más algo que es estocástico. Y esto es estocástico porque el epsilon en particular lo vamos a tomar como una variable, como un número, una variable estocástica uniformemente distribuida, independiente, que toma valores independientes entre 0 y 1, y U barra es una constante. Entonces, el hecho de que aparezca aquí la variable estocástica hace que entonces esta cantidad se vuelva una variable estocástica, y la idea es que uno puede plantear que como vamos a tomar este como si fuera el tiempo discreto, entonces vamos a tomar como si fueran pasos de tiempo. Entonces vamos a tener en esos pasos de tiempo, y en cada paso de tiempo la variable estocástica epsilon toma un valor diferente. Pues en principio tener en cuenta que está uniformemente distribuida en intervalo 0,1.
aquí pues, en este tiempo es el número de pasos de tiempo y X sub 0 es el punto de partida que pues, yo voy a tomar como la cantidad promedio, como esta cantidad constante, pues para corresponder a un promedio. La colección de variables estocásticas es un proceso estocástico aditivo dado que los incrementos son independientes. Menciono en particular un ejemplo de esa independencia de los incrementos. En particular, un proceso estocástico multiplicativo es si, pues, en particular, si en este caso pues, es un proceso estocástico multiplicativo continuo, si las variaciones o los cambios de la variable estocástica están descritos a través de esta ecuación diferencial donde B sub y, pues, de manera general, lo que se conoce como variable estocástica multiplicativo. En particular, una forma de visualizar este proceso estocástico multiplicativo desde la perspectiva del discreto es de esta manera. Pues, para el caso del proceso estocástico multiplicativo del tiempo discreto, la variable estocástica en el tiempo t más 1 menos la variable estocástica en el tiempo t. Este incremento depende del valor que tenía la variable estocástica en el tiempo t multiplicado por una constante que es, o por un número que es aleatorio. Esta es la definición pues, de proceso estocástico multiplicativo en el discreto y donde lambda pues, en principio pues, es una variable estocástica que tiene asociada a una función de probabilidad. Entonces, como ejemplo de este proceso estocástico multiplicativo, pues, teniendo la misma idea del caso anterior de este epsilon, una variable uniformemente distribuida en el intervalo 0,1, hubo una constante, entonces la variable estocástica en el tiempo t más 1 depende de la variable estocástica en el tiempo t a través de esta cantidad 1 más epsilon, donde entonces esto tiene un carácter aleatorio dado el carácter aleatorio que tiene la variable epsilon. Bueno, entonces, una vez que hemos hablado de los procesos estocásticos aditivos y multiplicativos y mostrando ejemplos de cómo generarlos, vamos entonces a considerar un sistema de n agentes, que cada agente tiene una cantidad U, en el sistema la cantidad total U es tal que se la reparten los agentes del sistema, ellos compiten por esa cantidad por porciones, por pedazos de la cantidad U, y lo hacen a través de intercambios que en el proceso aditivo pues claramente es un intercambio. Entonces, vamos a mirar precisamente el modelo cinético de intercambio asociado a proceso estocástico aditivo. La idea es entonces que cada agente de los n agentes del sistema tiene una cantidad usual y la idea es entonces que ellos van a empezar a competir. Cada agente va a competir por una porción de la cantidad total del sistema. El sistema es un sistema cerrado, entonces vamos a pensar que en la conexión inicial, por simplicidad, todos los agentes del sistema tienen la misma cantidad. ¿Cuál cantidad van a tener? El promedio por agente del sistema. Entonces, esta es una condición inicial, uno podría tomar otra condición inicial, pero esta condición inicial se toma como algo que no va a cambiar. Puede tomar otra condición, pero los resultados no dependen de la condición inicial. Entonces, se seleccionan aleatoriamente un par de agentes I, J de los agentes del sistema, cada paso de tiempo. Estos agentes en el tiempo t tienen cantidades U y de t o J de t. Entonces, la idea es que se define, motivado en la relación 1, la regla de intercambio de estos dos agentes. Si ustedes se dan cuenta, esto está definiendo un proceso estocástico aditivo. Esto está también definiendo un proceso estocástico aditivo. Entonces, como los agentes I y J se seleccionan aleatoriamente, posiblemente un agente específico sea seleccionado una vez, pasa para darle el paso de tiempo, luego se selecciona otra vez y otra vez. Finalmente, las variaciones que tienen las cantidades de un agente en el tiempo siguen un proceso estocástico aditivo. Entonces, pero la idea es que, como se seleccionan en cada paso de tiempo dos agentes, la idea es que las reglas de intercambio, esto es un intercambio. Un agente gana, el agente J pierde, donde delta U está definido precisamente como
epsilon, la variable uniforme, el número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, y acá un promedio, un barra representa el promedio de la cantidad U por agente del sistema. Entonces, asumimos, precisamente, nos damos cuenta que esta regla de intercambio es una regla de intercambio que da lugar a conservación, pues porque al sumar nos damos cuenta que esta cantidad se cancela, y entonces es un proceso estocástico. El proceso estocástico aditivo es un proceso estocástico que conoce los modelos cinéticos de intercambio conservativo. Entonces, la idea es precisamente la regla 5, si ustedes se dan cuenta que la regla 5 es la regla de la gente que pierde del intercambio. Entonces, no se le pone ninguna condición de frontera, se realizan diferentes intercambios, muchos intercambios en el tiempo, entonces es posible que agentes empiecen a tomar cantidades negativas. Entonces hay cantidades negativas y posiblemente con un número de pasos de tiempo suficientemente grande, la mitad de los agentes van a tomar valores negativos y la otra mitad valores positivos. Entonces se realiza una simulación siguiendo pues, el algoritmo que acabo de presentarles y con ese algoritmo pues se obtienen estos resultados. Uno se da cuenta que primero se obtiene un patrón de distribución que tiene esta forma, y ese patrón de distribución va cambiando con el tiempo, entre más pasos de tiempo haya, cambia de esta manera. También el patrón de distribución depende de la cantidad promedio por agente del sistema. Acá puede estar parametrizado de otra manera, pero depende de la cantidad promedio por agente del sistema. Entonces, cuando uno coge los resultados numéricos y hace ajuste, se da cuenta que el ajuste obviamente es una distribución normal, donde aparecen pues, los dos parámetros de ajuste sigma y mu. El parámetro sigma, que se conoce como el parámetro escala, depende de los parámetros en la cantidad promedio y el número de pasos de tiempo de la simulación, de esta manera, como la raíz cuadrada del número de pasos de tiempo sobre L0 de un valor de 3005. Realmente con 3005 es que se genera una función de distribución normal que tiene varianza aproximadamente raíz cuadrada de 2. Y entonces aquí es sigma sucede raíz cuadrada de 2. Y la dependencia que tiene sigma con respecto al número de pasos de tiempo, pues pueden ver es la raíz cuadrada de 20. Es decir, sigma, que es la de versión estándar, depende del número de pasos de tiempo como raíz cuadrada del tiempo, como debe ser, pues porque esta es una distribución normal, y si uno identifica a esta identificación o este cambio variable, por decirlo así, y la sustituye en la función de distribución, obtiene la función de distribución que es familiar y es la función de distribución que es solución de la ecuación de difusión. Entonces, para tenerlo presente. Entonces, ahora, si uno en la condición 1, esta condición 5, perdón, le pone una condición de frontera menor, es que no haya valores negativos, es decir, que siempre en el intercambio, no se presenta intercambio, sí sucede que el valor si la variable, la cantidad que tiene la gente con décimo es más pequeño que delta U, no se presenta intercambio, porque en ese caso es que esto se vuelve negativo. Entonces se pone la condición de frontera, esta, precisamente, que los valores de la gente perdedor siempre sean mayores a delta U. Con esa condición de frontera se hace el mismo procedimiento, es decir, se sigue el mismo esquema y se obtiene este patrón de distribución. Este patrón de distribución es un patrón de distribución, obviamente, cuando lo ajustan, es la distribución de Boltzmann, la distribución exponencial de Boltzmann, donde lambda es exactamente 1 sobre el promedio. Entonces, lambda 1 sobre la cantidad promedio por agente del sistema es precisamente la función de distribución de Boltzmann, que es la distribución de Boltzmann en el continuo, en la recta de extensión de canónico. Si uno, por ejemplo, cogiera que la cantidad U fuera dinero, acá la cantidad U es cualquier cosa, si la cantidad U fuera dinero, inmediatamente pues uno tiene el modelo de Dragolesco y Jacobino de intercambio de dinero. Ahora, el modelo cinético de intercambio asociado al proceso estocástico multiplicativo. Aquí hacemos lo mismo, en el mismo sistema
estamos considerando en el paso, la condición inicial, el tiempo inicial, a todos los agentes le damos la misma cantidad de promedio por agente del sistema. En cada paso del tiempo se seleccionan aleatoriamente 2 agentes I y J. Esos agentes tienen en el tiempo de estas cantidades. Entonces se establece un cambio de las cantidades de los 2 agentes de esta manera. El agente décimo en el tiempo T más 1 tiene una cantidad que es proporcional a la cantidad que tiene el tiempo T, donde la es la constante de proporcionalidad. Esto se dan cuenta, es 1 más algo que es estocástico, porque aquí aparece epsilon, que es el número aleatorio único, y J, el cambio que tiene J también es estocástico, sino que pues, es el inverso de esta, el inverso multiplicativo de este, 1 sobre la. Entonces, esto está motivado también pues, precisamente en la regla, llamémoslo el proceso estocástico multiplicativo. Entonces, cuando uno desarrolla las simulaciones a partir de estas reglas de cambio, porque aquí no son de intercambio, sino de cambio, resulta que obtiene, primero, pues que estamos en un modelo donde lo que se conserva no es la suma, sino el producto de las cantidades. Que se conserve el producto de las cantidades implica que se conserve la suma de los logaritmos de las cantidades. Entonces, este es un modelo no conservativo. Esta regla de intercambio, estas reglas de intercambio, que no son de intercambio, sino de cambio, dan lugar a un modelo científico no conservativo y precisamente esa no conservatividad es lo que nos obliga a normalizar las variables cantidad de los agentes por la cantidad promedio que tiene en cada paso de tiempo el promedio por agente del sistema en cada paso de tiempo. Entonces, la U tilde, uso y tilde y uso punta tilde son las cantidades normalizadas por el promedio en el tiempo T. Entonces, nos enfocamos en la función de distribución de estas cantidades siguiendo el mismo algoritmo y nos damos cuenta que obtenemos este patrón de distribución. Este patrón de distribución, lo mismo, depende del tiempo, del número de pasos de tiempo, pero ahora claramente depende también del número va cambiando también de acuerdo a el promedio por agente del sistema en la simulación. Entonces, se hace el ajuste con diferentes ajustes, es decir, tomamos, fijamos, como en el caso anterior, fijamos el número promedio por agente y cambiamos el número de pasos de tiempo. O cambiamos el número de pasos de tiempo y fijamos el número promedio por agente. Haciendo ese ejercicio de prácticamente lo que cambió el resultado, y haciendo un ejercicio algebraico un poquito más complicado que en el caso anterior, se encuentra que sigma, primero se encuentra que los patrones de distribución son distribuciones normales y que los dos parámetros, el parámetro sigma y el patrón de localización, sigma está dado en términos de la cantidad promedio de la gente en el sistema y el número de pasos de tiempo de esta manera, como sigma 0 es la presente raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada del número de pasos de tiempo sobre el número n sub 0, que en este caso es 5333. Para este modelo, cuando se dan 5333 pasos de tiempo, la variancia tiene un valor constante de la raíz cuadrada de 2. Y ese es como el referente. Entonces, y el sigma entonces está dependiendo del número de pasos de tiempo y está dependiendo de la cantidad promedio a través del logaritmo natural. Bueno, como 1 más 43, logaritmo natural del promedio, sobre 1 menos 0,435 dentro del promedio. Y el parámetro de localización mismo también depende tanto del número de pasos de tiempo como de la cantidad promedio por agente, de esta manera. Ustedes se dan cuenta pues, que son obviamente expresiones más complicadas en el caso de la normal. Hacemos exactamente algo similar. Y es ponemos una condición de frontera en este caso. Acá obviamente no hay cantidades negativas porque con pasos del tiempo esto tiende a 0. Pero entonces le vamos a poner una condición de frontera tal que no suceda lo siguiente. Esta condición, le ponemos esta condición de frontera. Es decir, que la cantidad que tiene la gente J sobre precisamente sobre esta lambda mayúscula que hemos escrito, sea tal que sea menor a una cantidad, que sea mayor o igual a una cantidad que vamos a llamar cantidad crítica. Esa cantidad crítica es como un punto de corte
desde el punto de vista de la distribución de Pareto, esto es lo que define los ingresos por encima para la población de Pareto, pero si esto fuera de ingresos. Entonces, se obtiene este patrón de distribución. A través de las simulaciones se obtiene el patrón de distribución que está dependiendo, no depende específicamente del tiempo de esta manera, y cambia de una forma tal que con respecto al promedio de esta manera. Entonces, haciendo los ajustes se obtiene que el patrón de distribución es una función de distribución tipo de potencia, que se llama Pareto de segunda grado, de segunda especie, y esta función de distribución de tipo de Pareto, ley de potencia, la constante alfa, depende de una manera muy simple de los dos parámetros importantes acá, que son el promedio para gente en el sistema y la cantidad, el punto de corte. Alfa depende de esta manera y beta es 1 menos el logaritmo natural de esta fracción. Entonces, beta está relacionado con alfa como 1 menos 1 sobre alfa. Entonces, se está encontrando, o sea, ¿qué se ha obtenido? Estoy mostrando dos ejemplos, dos modelos idénticos de intercambio que relacionan la distribución normal con la distribución de Boltzmann, la distribución normal con la distribución de Pareto, o la de ley de potencia, sabiendo que la distribución normal es precisamente una distribución normal del logaritmo de la variable. Lo mismo, la distribución de Boltzmann es la distribución de ley de potencia y la distribución de Boltzmann del logaritmo de la variable. Entonces hay una relación entre las, digamos, en dos direcciones de estas cuatro funciones de distribución, o sea, las cuatro se relacionan, y ya como conclusión, precisamente, hemos establecido, si ustedes se dan cuenta, la función de distribución de Boltzmann es de mecánica estadística en equilibrio, la función de distribución normal, como solución de la ecuación de funciones de la mecánica estadística fuera del equilibrio. Aparentemente, la distribución de ley de potencia es una distribución asociada al equilibrio, una mecánica estadística en equilibrio, y la función de distribución log normal está asociada a la mecánica estadística fuera del equilibrio. En la literatura se sabe que la distribución normal y ley de potencia están asociadas a procesos estocásticos multiplicativos, pero no es tan claro esta distinción que se está dando acá. Es que se relacionan a través del mismo proceso estocástico multiplicativo, pero una tiene asociada una condición de frontera y la otra no tiene. Eso es un resultado pues, interesante. Es necesario pues, acompañar estos resultados numéricos de un tratamiento analítico que ya se está haciendo, ya tenemos progresos, pero no porque se puede presentar acá. Y las cuatro funciones de distribución obtenidas o estudiadas acá en estos dos modelos de intercambio tienen estas particularidades que acabo de mencionar. Y por último, pues queremos desarrollar un modelo científico de intercambio que sea la mezcla del proceso estocástico aditivo y el proceso estocástico multiplicativo. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta? Yo entonces tengo una pregunta, digamos, ¿cómo relacionas esta propuesta que tú tienes con los modelos de economía ecológica de Peters? Realmente no tengo. Tal vez ha trabajado modelos similares de pronto no se puede. Bueno, muchas gracias. Profesor. Me preguntaba si parte de los resultados podrán reducir el teorema central de límites pues, para los aditivos. Bueno, para el proceso aditivo, claro, realmente la forma analítica en la que se puede deducir es, bueno, hay varias formas, pero una vez usando el modelo de Einstein del momento browniano simple, el modelo de este con el cual se explica el momento browniano, cuando uno lo considera este modelo y en vez de tener cambios, distancias recorridas por la partícula browniana en el fluido, simplemente uno dice esos cambios de posición son los cambios de la variable estocástica
y tener en cuenta que hay una variable estocástica uniformemente distribuida, tener en cuenta esos aspectos dentro del tratamiento del modelo, pues obtiene la ecuación de difusión normal, la solución pues, de una distribución normal, donde pues, es claro que el proceso de movimiento cronómetro asociado con el proceso WIN, la varianza depende de la respuesta del tiempo, que es lo que se utiliza acá, ¿no? Que el número de pasos la varianza depende del número de la respuesta del número de pasos de tiempo. Obviamente es un proceso independiente, o sea, no hay correlación temporal, o sea, es completamente, no hay correlación en el tiempo, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando uno coge ese modelo de y le coloca la condición de frontera y asume que estamos en equilibrio, es decir, que la función de distribución depende del tiempo, coloca el mismo modelo, en vez de conducir a una ecuación diferencial de difusión, conduce a una ecuación diferencial cuya solución es la distribución de Boltzmann. Que eso es algo pues bonito en el sentido en que es como una especie de explicación de lo que está pasando aquí numéricamente. Posiblemente detrás esté el teorema de los grandes números, en particular el teorema del límite central. Muchas gracias. Pues no pasa la presentación. Jefferson Rubiano, perdón, sí. Jefferson Rubiano nos va a hablar sobre competition between convergence and conviction in a kinetic model of opinion information with limited influence. Opinión, ¿verdad? Sí. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jefferson Rubiano, egresado de la Universidad Nacional. Entonces, quiero presentarles un modelo de intercambio cinético que tiene como parámetros la convergencia, la convicción y la influencia. Quisiera preguntar al público si alguno de ustedes en algún momento ha hecho una modelación sobre opinión o lo ha revisado por lo menos en literatura, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, el interés de esto es precisamente preguntarse cómo se puede llegar a formar procesos en la opinión. ¿Listo? Entonces, en el abstract se promete que vamos a revisar algunas distribuciones que son de tipo homogéneo. También vamos a mirar la importancia de los parámetros que influyen dentro de modelos, en particular modelo votantes, modelos basados en redes complejas, modelos de reglas de mayoría, modelos de teoría de impacto social, modelos de ICI y en este caso lo que voy a trabajar es modelos de agentes, vamos a hacer a través de la vía de simulación de cada. Estos modelos cinéticos de formación de opinión han sido bastante criticados, sobre todo porque hace falta, por ejemplo, evidencias empíricas de cómo estos modelos realmente ayudan en la toma de decisiones. También se critica porque no representan realidades sociales y pues tener datos a veces no es tan simple. Entonces, a la izquierda, lo que ustedes ven es un diagrama de intercambio en un modelo Monte Carlo, un modelo de simulación, donde hay un agente y J al inicio de la simulación, ocurre un intercambio y en un paso de tiempo, pues cada uno de los agentes sale con una cantidad diferente. En este caso, a la izquierda lo que tienen es dinero. Entonces, inicialmente en la simulación lo que da es una distribución, a cada agente le asigna un valor de dinero, este sistema es conservativo y pues en un paso de tiempo a través de esta regla de intercambio, pues lo que observamos es que los dineros en el paso, los agentes en el paso de tiempo pues han cambiado su valor de dinero. Eso lo hacemos recurrentemente durante unos pasos de tiempo. Esta primera referencia aparece en la web. Y lo que tienen acá
que es más o menos lo que hacemos en la dinámica de formación de opinión, y como revisamos la regla de intercambio es similar, pero aquí tenemos que los procesos son no conservativos. Pongo aquí la relación de la entropía que la vamos a utilizar. Entonces, este primer modelo de IFOM, porque presenta esta regla de intercambio, donde un agente en la T+1 va a obtener la opinión que tenía antes, más su diferencial que viene de la regla de intercambio. Aquí las opiniones se limitan entre 0 y 1, y además de eso aparece otro parámetro. Entonces tenemos un parámetro 1 que hace referencia a la convergencia. Realmente tiene mucho al respecto de esto, es como cuando nosotros estamos convencidos de alguna opinión y queremos persuadir a alguien. Entonces el μ hace como el parámetro de persuasión y el d hace como el parámetro de influencia, que tanto soy capaz de influir en la opinión de alguien. Entonces, para este modelo, con esas dos reglas de intercambio, hacemos una simulación Monte Carlo, lo que obtenemos es la curva de arriba para unos parámetros específicos. En este caso, por ejemplo, como la opinión está en un rango de 0 a 1, dejamos solamente que intercambie con un alcance de la mitad. Entonces, con la mitad podemos obtener eso. ¿Qué significan esas tres curvas? A la izquierda lo que ustedes ven de una entropía que parte de un valor máximo y llega a un valor mínimo en el tiempo. Vemos en la mitad un histograma que nos representa pues, la distribución de los agentes al final de la simulación, y a la derecha lo que vemos es como en cada paso del tiempo el agente cómo está cambiando el valor de su opinión. ¿Listo? Entonces arriba tenemos un consenso, es decir, dejamos a los agentes al inicio en cualquier opinión respecto a un tema dado, hacemos la simulación y lo que encontramos es que llegan a un consenso que es una polarización de opinión. ¿Sí? Es decir, en este momento podemos tener una opinión de un tema expectante y dejamos el intercambio y pues llegan a una polarización. En la gráfica de abajo lo que observan es otro conjunto de parámetros, y lo que observa uno es que llegan a dos estados de polarización, es decir, podemos de alguna manera con este modelo controlar el tema de los consensos. La entropía, por ejemplo, en la parte superior, aquí lo que observan es cuando el valor es mínimo, pues solamente tenemos un estado accesible, entropía de 0, y en la parte de abajo la entropía es un valor diferente. Eso es súper importante, lo que voy a mostrar adelante. En este modelo los picos se regulan con el parámetro de influencia. Aquí tenemos la misma regla de intercambio, y lo que quiero mostrar es cómo que depende de los valores que nosotros tomamos en los parámetros con los tiempos en la simulación. Entonces parecía como que en rangos de muy pequeños, o sea, cuando tiende el centro hacia 0,5, pues los valores en la simulación son muy grandes, y cuando partimos valores pequeños muy grandes, los valores en la simulación son muy grandes. Eso es importante porque pues, puede llevar un tiempo computacional bastante grande para que la hacer un modelo de estos. Y la gráfica de abajo lo que se observa es que la opinión con respecto a cada parámetro oscila muy cerca a 0,5. O sea, un intermedio de opinión. Y si revisamos estas gráficas y calculamos la opinión promedio, que es la línea roja que ustedes observan en los histogramas, pues más o menos sería correcto. Esto es otro modelo de formación de opinión que se halla como un intercambio que deduce que esta opinión que yo traía más un intercambio posible o una relación de intercambio, sino obedecen a esta regla de intercambio. Se llama modelo de Chakrabarty, y también ahí la opinión cambia y tiene un rango. En este caso, la opinión va entre menos 1 y 1, teniendo como menos 1, por ejemplo, un no respecto a una posición y el 1 como un sí respecto a una posición. Entonces, cuando hagamos una discusión del tema, pues podemos quedar en alguno de los estados posibles. En estos modelos siempre se llega a consensos. Entonces, ustedes ven diferentes valores para ese parámetro lambda que aparecen en la regla de intercambio y observamos a diferentes consensos. ¿Qué es interesante? Que este modelo tiene una transición de fase, ¿vale? O sea, como que en el grupo podemos tener una opinión en promedio respecto a un tema tal, y después de ciertos pasos de tiempo, nuestra opinión radicalmente hace una transición de fase. Eso es una revisión de varias reglas de intercambio de otros modelos que se han estudiado bajo este tipo. Ahí también está la influencia, está la convergencia y está la convicción. ¿Listo? Entonces, aquí es el mismo modelo, pero le metimos entonces la influencia, y lo que vemos es que siempre se puede regular de alguna manera hacia donde va el consenso. En la gráfica de la derecha, abajo, lo que observamos es que la opinión se polariza muy extrema, ¿no? Entonces, los que dicen sí o los que dicen no. O sea, podemos regular a través de las reglas de intercambio ciertos parámetros, con los que pueden llegar a opiniones diferentes y de alguna manera se pueden controlar.
controlada. En este modelo, lo que cambiamos fue la opinión. Por ejemplo, en los modelos del Chakraborty, la opinión está en un rango de -1 a 1, en cambio acá está de 0 a 1, siguiendo las ideas de Griffon. Y encontramos entonces que hay posibilidad de rangos donde encontramos patrones de distribución heterogéneos para la opinión. ¿Listo? Entonces ahí lo que tienen es diferentes parámetros, diferentes formas como la opinión finalmente llega al consenso. Esta parte es importante porque aquí lo que revisamos fue cómo se controla a través del parámetro E y cómo tenemos transiciones de fase. Entonces, como si fuera algo similar al parámetro de orden en los modelos de magnetización. Es algo similar. Entonces, para cierto alcance, mi opinión como grupo tiende a cierta posición, a cierto consenso. Pero si no logra ese alcance suficiente, puede que esto concluya a un cambio de fase o a un cambio de opinión conjunto. O sea que estamos diciendo que a partir de establecer unas reglas microscópicas podemos llegar a diferentes consensos en la opinión. En algunos casos, la opinión de todos tiende a ser 0 y cuando calculamos el promedio pues es 0, mientras que en otra fase realmente la opinión de todos es 0. De alguna manera se puede controlar. Entonces hacemos una propuesta de un modelo que es inspirado en los dos anteriores, que es el de Griffon y el de Chakraborty, y que definimos esa regla de intercambio. Entonces es bien interesante porque aparecen dos modelos que dan 3 parámetros y una influencia de la condición. Eso se asimila a un proceso nuestro de intercambio de opinión. Cuando yo me junto con alguien y quiero cambiar mi opinión, depende de si la situación es grande, pues voy a lograr que la otra persona cambie de manera su opinión. Pero si mi percepción es lo suficientemente grande y más bien mi influencia es más pequeña, voy a lograr que influenciar la opinión para quedar variable. Es decir, uno puede jugar los intercambios de opinión con estos 3 parámetros, que es lo más importante de la reflexión de esta pequeña charla. Que existe la posibilidad de los intercambios de tener condición, influencia y persuasión o convergencia. ¿De acuerdo? Es un modelo que se propone. Este tiene unas condiciones de frontera, tiene entre 0 y 1. Y entonces lo que vemos es lo siguiente. En las primeras gráficas, ustedes recuerdan que cómo cambiaban los valores de la opinión de los agentes, llevaba a consensos. Aquí observen que con la combinación de parámetros uno puede controlar muy bien eso. Entonces la función de distribución al final no es homogénea. Realmente ustedes lo que observan es que tienen una función de distribución heterogénea y no solo eso, sino que existen momentos en donde hay transición de fase. Para ciertos valores en los parámetros existe transición de fase. Si observan bien, la transición de fase está al último, en la segunda fila, donde lambda es igual a 0,6. ¿Sí? Mientras tanto, pues se regula de esa manera. Y al final, cuando tenemos un valor de lambda más grande, lo que obtenemos es que la opinión quedó polarizada. ¿Listo? Se ve que ven ahí es cómo nosotros hacemos uso de la relación de entropía para mirar entonces cómo cambia respecto a los dos parámetros, al mu y al lambda. En este caso tomamos un d igual a 0,5 y lo que observamos, pues no sé si se alcanzan a ver, pero esa línea recta que está ahí, que es el eje x es mu, el eje y es lambda, la línea roja es 0,5, precisamente es esta secuencia. Como que si nos movemos arriba en la entropía, pues ¿qué esperamos? Que para entropías que tengan valores muy bajos, pues se ha llegado a un consenso, y para donde el valor de la entropía es muy alto, posiblemente tenemos funciones de distribución heterogéneas. O sea que a partir de la entropía, de alguna manera podemos rastrear en qué rangos está un sistema con una distribución diferente. Entonces, como vemos en la gráfica, en la zona donde está más resaltado el amarillo, tenemos entropías muy grandes. Esto conduce a funciones de distribución heterogéneas. ¿Listo? Aquí lo mismo, es la misma secuencia, sino que mostramos otra condición diferente cuando se tienen 2 picos en la distribución. Esto es importante porque tiene que ver con los 2 parámetros, entonces el parámetro lambda y el parámetro mu. O sea, es como que si estuvieran compitiendo la convergencia con la convicción. Entonces, arriba a la derecha tomamos un valor de convergencia de 0,5. A la derecha 0,1, bueno, como ustedes observan en la gráfica, pero lo importante es resaltar que si uno mira dónde está el punto de transición de fase, se da más o menos en el complemento. Es decir, si tomé lambda como 0,5 y el x me mide 0,5 la convergencia, pues en la parte superior que tengo la diferencia de 0,5, porque corresponde al valor de lambda de 0,5.
O sea que como que la transición de fase se da precisamente en ese momento donde defino el lambda. Entonces ahí lo hago para diferentes condiciones del alcance. ¿Listo? Entonces, para terminar, lo que se observa es eso. Uno puede controlar muy bien las funciones de distribución a través de las reglas de intercambio y a través de los valores en los parámetros. Entonces, este es un problema bien importante, digamos, si queremos revisarlo, porque no hay muchos modelos realmente de física que nos den cuenta de cómo de alguna manera se conducen los procesos de formación de opinión. ¿Sí? Hace falta explorar mucho al respecto y también hace falta que haya implicaciones reales de estos temas. Posiblemente lo que se espera es que vamos a ir desarrollando con algunos métodos de estos aplicados a problemas y situaciones reales. Hay modelos de votantes y otros modelos. Una aplicación corta de esto se hizo en la tesis, en mi tesis de maestría, donde hace una aplicación de esto, de las capacidades dinámicas organizacionales. Y pensamos una empresa como una organización donde todos los individuos son agentes de intercambio de opinión. Es posible que, dependiendo de cómo yo defina esas reglas de intercambio, es decir, pueden ser instrucciones de un jefe o no, pues se puede llegar a conducir a cierto consenso en el equipo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se observa que se toman decisiones, pero no se tienen en cuenta algunos procesos de flujos de información. En este caso, para nosotros, sería la opinión. Y como el tiempo medio, pues dos gráficas adicionales, una donde se observa la opinión promedio, también en función de los parámetros lambda y mu, o sea que para este modelo también podemos revisar donde la opinión tiene valores más grandes y valores más pequeños. O sea, hay un rango de color azul donde la opinión promedio es 0 del grupo y tenemos un rango de opinión donde la opinión del grupo puede ser variable. Y eso tiene también que ver con los pasos de tiempo. Entonces, un color amarillo muy grande es un paso de tiempo grande, un color azul es menos pasos de tiempo. Entonces, como que esa era la idea que me presentaré. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias por manejar también el tiempo. ¿Alguna pregunta? Compañero, buenas tardes. Entiendo que el modelo en cuanto a la población, o sea, las condiciones iniciales de la población es muy uniforme, ¿sí? ¿Cómo podrías tener en cuenta los elementos de sesgo que tiene la población en cuanto, por ejemplo, digamos, si quisiéramos aplicar, por ejemplo, estos modelos sociales? ¿Cómo tener en cuenta, por ejemplo, el estrato socioeconómico, la educación, para hacer una simulación? Listo. Digamos que este modelo, por ahora es un modelo muy pequeño, es un modelo de juguete, pero las formas en que cada individuo, o sea, este es como lo que nos representa es un agente promedio en la sociedad. ¿Sí? Un agente promedio en la sociedad puede absorber opiniones de muchos medios. Puede ser internet, puede ser una conversación, puede ser una lectura, puede ser de muchas maneras. Entonces, la invitación a este modelo es que existan relaciones en cómo cambiar la opinión, pero realmente lo que estamos haciendo es como una aproximación de campo medio, incluso como un agente promedio intercambiando con un grupo de opiniones al final de consenso. Valdría la pena estudiarlo un poco mejor, pero es posible que en el momento se puedan incluir algunas de esas variables que mencionan dentro del modelo. Esto es más como de forma general, y seguramente en esos parámetros de influencia, convergencia y convicción se han incluido muchas cosas de cómo la persona pertenece. Es decir, hay agentes que pueden estar en una posición muy radical en uno, digamos que es el sí, y en uno donde pues, la persona definitivamente no está de acuerdo con cierta idea. Pero a mí, o sea, desde mi interés, de pronto por un estrato socioeconómico, no compartir opinión con una persona de este tipo. Entonces, eso se puede controlar a través de esos parámetros, pero pues está marcado de una forma muy global, no tan detallada. Listo. Gracias. Gracias. No me quedó claro cómo funciona la regla de convicción persuasión. Listo, entonces, digamos que aquí voy a sacar. Entonces, voy a ir a la gráfica de la derecha. Se tienen dos agentes, uno que se llama I y uno que se llama J, con unos valores de opinión por la izquierda. En este caso, los valores de opinión están entre 0 y 1.
Y en las simulaciones al inicio distribuimos eso de manera uniforme. Es decir, que hacemos un valor de opinión a cualquier agente de hipótesis. Luego, define una regla de intercambio. Cuando son intercambios binarios, cuando se tocan dos agentes, por ejemplo, I y J, cada uno intercambia con el otro cierto valor de opinión. En este caso, depende de las reglas de intercambio. Entonces, para este caso, la convicción está absorbida en el parámetro que nosotros llamamos lambda. Entonces, depende del rango de lambda, pues posiblemente la distribución de opinión llegue a un consenso o no. O sea, eso es una forma como puede controlar ahí. Cuando dices que, o sea, lo que te dice es como que combinas esas tres reglas, ¿no? En el mismo modelo, ¿no? Son dos. La de FOM, que es la parte de arriba, donde está el omega I y el omega J, sí. Y la otra parte que está a la derecha, donde está la condición, que es como la parte que viene en el modelo de Jacob. O sea, lo que piensas es que la convergencia es que la solo que tienes aproxima, ¿no? La condición es que solo una va hacia la otra, ¿o? Exactamente. Es como que una se relaciona con la otra. Yo puedo controlar hasta donde los dos agentes pueden intercambiar su opinión a través del parámetro de influencia. Si el parámetro de B en todo el rango, o sea, el parámetro de es hasta 1, pues cualquier agente puede necesariamente tener opinión con cualquiera, pero si no, entonces se restringe por restringirlo a 0,1, 0,5 a la mitad, hasta donde yo quiera compartir opinión. Y una última pregunta es, ¿cómo dependen los resultados que tienes las simulaciones del número de agentes? Por ejemplo, las transiciones de fase. Sí, no lo puse acá por el tiempo, pero entre más números de agentes uno tenga, los tiempos computacionales son más grandes. Y como veíamos, por ejemplo, en esta primera gráfica, para el modelo más simple, sí es importante considerar el rango de variación del parámetro. El parámetro, por ejemplo, en el eje X varía entre 0 y 1 en la gráfica de la izquierda, y los tiempos computacionales varían muchísimo. O sea que al final, el tamaño sí es importante en el número de agentes, y también el valor del parámetro en sí para saber cuánto se demora. No lo mencioné, pero tal vez sí estaba por ahí en los pies de las gráficas. Esta es una simulación para 800 agentes y aún así se demora su tiempo en el cómputo. Pero las transiciones de fase se siguen observando cuando el número de agentes va infinito. Digamos que no depende tanto del número de agentes, cuando más de la transición de fase. Digamos que esto lo que uno logra es que independientemente del tamaño, se observan las distribuciones y los cambios de fase para hacer los lambdas críticos o para hacer los valores de parámetros críticos. Ahora hay que revisarlo mejor porque este modelo pues está definido. ¿Sí? En este modelo, el LSC, ¿qué representa esa región? La diapositiva que estaba ahí, en lambda 0.7, ¿qué representa esa región donde hay como un hueco abajo, sí, respecto a la opinión? Ok. Bien, interesante y analizado. Entonces notemos lo siguiente, si miramos la gráfica del lambda 0,7 en el eje X, en el tiempo t igual 0, lo que vemos es que los agentes tienen opiniones uniformemente distribuidas. Se arranca la simulación y a todos los agentes le damos, bajo una distribución uniforme, un valor de opinión entre 0 y 1. Eso hace que cuando nosotros miramos la entropía, que es la gráfica de la izquierda, tenga el valor más alto posible. ¿Sí? Ahora, va pasando el tiempo y el sistema va intentando llegar al consenso. ¿De acuerdo? Es lo que vemos en la gráfica de la entropía. Pero, de manera repentina, lo que observamos es que este empieza como a cambiar, como que existe una transición de fase. Entonces, realmente ese agujero que ves ahí es una distorsión de cómo la opinión empieza a cambiar y deja de ser un consenso, porque si fuera consenso estaría en el eje Y de forma horizontal en cero. Pero gracias, por ejemplo, a ese parámetro y a esa transición de fase, en el modelo mismo lo que notamos es que para hacer los valores críticos de lambda se tiene transición de fase. Mira que de arriba a la derecha es 0,67 en la aproximación y este 0,7. O sea que para pequeños cambios en ese parámetro, llamamos convicción, nosotros podemos cambiar de forma muy rápida a otra opinión del grupo diferente. Entonces es una transición de más de lo que estás viendo ahí. Ok, muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la explicación. Una más, la siguiente. Pasamos
la siguiente y después presentamos a otros reuniones. Entonces, we now present Alejandro Rascos Ochoa. He's going to talk about pool distribution, voting, and asymmetry. ¿Cómo es que se llama? Stochastic process. Ah, ok. And the next talk will be after lunch. So, Pues te las cargué así, entonces vamos a intentar. Ah, no, pero. Así. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. No, no tiene. ¿Sí? ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? ¿Ahí está bien? Sí. Bien. Bien, buenas tardes a todas las personas presentes. Junto con el profesor Carlos hemos estado trabajando en un tema en relación a la distribución de votos territorial. Y bueno, voy a mostrar un par de resultados en relación a estos fenómenos sociales de votación electoral. Bien, así muy rápidamente, el tema de votación electoral es bastante estudiado en el ámbito de las ramas de las políticas y de las sociales. Sí, seguro. Nosotros quisimos abordar este problema a través de la recolección de datos. Lo hicimos a través del registro, sacamos datos reportados de votación presidencial y de Congreso, de la Registraduría Nacional del Registro Civil de Colombia, del Servicio Electoral de Chile, CERVEL, y del Instituto Nacional Electoral en México. Y bueno, entonces, una vez recolectados esos datos, empezamos a mirar cómo es la distribución que presentan esas votaciones a nivel territorial. Nosotros encontramos que las distribuciones que presentan son distribuciones tipo BUR, es decir, ajustan a una función de distribución BUR. Y posteriormente lo que se va a presentar es un proceso estocástico aditivo que origina esa distribución BUR. Así digamos, una conclusión muy interesante es que pues uno podría empezar a pensar que los fenómenos de votación electoral son fenómenos universales, es decir, van a haber como patrones universales en este ejercicio de votación. Bueno, entonces, primero voy a mostrar un estado del arte sobre este tema desde la perspectiva de la física. Después, en segundo lugar, cómo se eligieron digamos, unas regiones en los países para sacar las distribuciones BUR. Hablar sobre la distribución BUR y mostrar en cuarto lugar un modelo de intercambio cinético con el proceso estocástico aditivo asociado. Un ejemplo de cómo uno modela a través de los parámetros de la simulación, cómo uno obtiene los parámetros de la distribución y ya unas conclusiones. Entonces, muy rápidamente, sobre el estado del arte desde la física, encontramos varios artículos. Yo seleccioné 5 principales en orden un poco cronológico. Si bien este tema de la votación electoral lleva más o menos unos 25 años, un primer artículo fundamental, para que se lleven ustedes una idea, es el artículo de Costa Filo, Almeida, Andrade y Moreira, que hacen un análisis empírico, es decir, sacan datos de las elecciones de votos electorales de Brasil en 1998 y observan que existe un patrón de distribución log normal de la variable relacionada a la fracción de votos que recibe un candidato relativo a los votos que recibe el partido que pertenece al candidato. Luego, los autores Santo Fortunato, Claudio Castellano y posteriormente Hernán Chartellé, Marija Mitrovich y Santo Fortunato muestran en 2 artículos, el primero en el 2002 y el segundo en el 2013,
que justamente este patrón de distribución log normal aparece también en las elecciones de países en Europa y el de Arnal, Chartelli, Mariano, Jueves y Santo Fortunato aparecen en países de Latinoamérica y aparece esta distribución log normal. Bueno, eso digamos desde el ataque empírico. Desde el ataque teórico, hay un artículo que justamente mencionando con lo que hablaba el compañero anterior, en relación a modelos de dinámica de opinión, se ha tratado de modelar teóricamente la elección de votos a través de dinámica de opinión. Este artículo, bastante recomendado, desde el 2009 de Claudio Castellanos, Santo Fortunato y Vittorio Loreto, menciona justamente una teoría en relación a cómo es la dinámica electoral a través de la dinámica de opinión. Y como nuestro interés es mirar la distribución de votos territorial, hay un artículo que es del 2014, llamémoslo pionero, que justamente ataca tanto empíricamente como utilizando la parte teórica de los modelos de dinámica de opinión en relación a cómo se distribuyen los votos territorialmente. De los votos en Estados Unidos desde 1980 a 2012. Los autores son Juan Fernández Gracia, Christoph Surchecki, José Ramasco, Maxi San Miguel y Víctor Eguilius. Y bueno, muestran justamente que desde los datos empíricos y utilizando algunos modelos de dinámica de opinión, llegan a describir las votos territoriales, sí, cómo se distribuyen los votos territoriales. Así entonces, pues hay bastante trabajo realizado, al menos estos 25 años, en relación a este tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, una vez uno obtiene los datos tanto de Bogotá, de Colombia, de Argentina y de Colombia, de Chile y de México, se mira cómo se distribuyen los votos entre los municipios. Ahora, la distribución que no es una distribución, las distribuciones PUR no emergen con cualquier tipo de selección de regiones. Hay que buscar cuál es qué tipo de región es la apropiada para que aparezca y emerja la distribución PUR. Así, en ese proceso, entonces, a Colombia lo dividimos. Colombia más o menos tiene, bueno, Colombia tiene 1.104 municipios, Chile tiene 346 municipios y México tiene 2.446 municipios. Y a Colombia se lo dividió en 5 regiones. Noten que las regiones están básicamente, digamos, tienen como una suerte de intuición de seleccionar regiones a nivel, por un lado, espaciales y culturales. Entonces, en Colombia, de pronto se nos es más fácil pensar a Colombia por una región Caribe, una región Paisa, una región Pacífico, una región Centro y una región que nosotros consideramos como Oriente Sur. Es decir, que se divide Colombia en 5 regiones. A Chile se divide en 2 regiones, una región central, que justamente acá aparece lo que es Santiago de Chile, y otras 2 regiones exteriores que van a ser la misma, que consideramos como norte-sur y la región central. Y a México se la divide en 8 regiones. Y bueno, un criterio de selección en principio es que las regiones mantengan, digamos, como en promedio la misma cantidad de municipios. Bueno, ¿qué se hizo? Se mira cómo es la distribución de votos territorial y emerge la distribución PUR. Ahora, es posible que el fenómeno de la distribución de votos se deba a un asunto de población. Entonces, también se recolectaron datos de cómo es la población, cómo se distribuía la población entre los municipios. Luego se hizo entonces el proceso de dividir el número de votos entre los municipios sobre la población que tienen. Y entonces las gráficas que ustedes van a ver son justamente las distribuciones PUR que emergen de la variable votos sobre población. Aquí unos ejemplos. Entonces aparece la distribución de votos
para Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en la primera vuelta presidencial del año 2014 para la región norte. La región norte sería esa, y aparece este tipo de distribución. Noten que es la distribución de votos con respecto a la población. La distribución de probabilidad que mejor ajusta a esto es justamente la distribución Burke. Luego se hace para Ricardo Anaya Cortés, que fue uno de los contendores de AMLO para la región, para la primera vuelta presidencial en el 2018 en la región Oaxaca, que es básicamente esta. Y nuevamente, claramente los patrones, digamos, los parámetros van a ser distintos. Noten que aparece en Colombia, acá hay otros dos ejemplos, para Manuel Santos, la región centro en la primera vuelta en el 2014, nuevamente este es el tipo de distribución, y para Clara López Obregón en la región oriente sur, primera vuelta 2014. Y para Chile también aparece, fíjense que este es para José Antonio Kast, que era el contendor del actual presidente de Chile en el año 2021 en primera vuelta, y esto es para la segunda vuelta de la opción voto en blanco. Bueno, esto nos da una idea de que pues aparecen el mismo patrón de distribución en distintos países, entonces da como una idea de que puede ser algo universal. Ahora, recordando lo que digamos, autores anteriores mostraban que parecía la distribución lo normal, tanto para Brasil como para países en Europa, entonces puede que exista llamémoslo así, como que existan patrones universales de comportamiento, sí, como patrones de comportamiento electoral universales. Bueno, una vez se hace esto, entonces, ¿cuál es la distribución? ¿Por qué características tiene? Bueno, la función de distribución es una distribución de probabilidad continua que tiene esta expresión. Esta es la función de densidad de probabilidad. Tiene tres parámetros, el parámetro alfa y k, que son los parámetros de forma, y el parámetro beta, que es el parámetro de escala, noten que está dividiendo x, exceptuando k. Pero bueno, esto es básicamente para normalizar. Este es el parámetro de escala y los parámetros de forma alfa y k. La línea verde es la que da la función de densidad de probabilidad y la línea azul es la función de distribución cumulativa. ¿En dónde se ha observado? Bueno, se ha observado estos patrones en distintos, digamos, fenómenos en física, por ejemplo, sobre la distribución de ingresos de tamaño en los hogares, en datos en Estados Unidos, así como en los índices de pérdida resultantes de eventos catastróficos en Estados Unidos también, y este caso me parece bien particular, que es del año 2014, que es mirar cómo la distribución de, digamos, se deja caer una gota de agua, cuando choca, eso se dispersa, y hay un estudio que hacen acá, y miran que la distancia en relación a donde cae por segunda vez adentro es una distribución. Bueno, teniendo eso como base, nosotros encontramos, bueno, hay una propuesta, de hecho es un muy buen modelo, que describe, es un modelo simétrico de intercambio que describe el patrón de distribución Burke. Ese modelo simétrico de intercambio es un modelo que tiene esta forma. Imaginen un sistema de n agentes donde se cogen dos agentes aleatoriamente y se hacen intercambiar hasta a través de esta regla de intercambio. La variable x y t, es decir, la cantidad x del agente y en el tiempo t más 1 va a ser igual a un parámetro a1 que va a ser de la simulación por x y t más un delta x. Y el agente j, después de la interacción, va a tener su variable x igual a 1, el parámetro de la simulación, por xjt menos delta x. Si ustedes observan esta regla, este sistema es no conservativo porque al sumar estas dos cantidades, mirar lo que hay antes y después, ustedes observan que se cancela el delta x, pero queda que lo que tienen los agentes después de la interacción es menor a lo que tienen los agentes antes de la interacción, debido a que A1 es una variable, un parámetro que se fija entre 0 y 1. En todo caso, la única manera para que esto fuese conservativo es que A1 fuese igual a 1. El modelo entonces es un modelo no conservativo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que, digamos, si bien la distribución Burke parece, digamos, ajusta bien,
cuando uno no, digamos, solo toma el modelo no conservativo, entonces lo que hacemos nosotros es para que quede bien, mucho mejor el fiteo, perdón, el ajuste, entonces lo que se hace es justamente hacer este sistema conservativo. Entonces lo que se pierde antes de la interacción, perdón, lo que se pierde después de la interacción, eso se va a redistribuir entre todos los agentes. El delta X entonces viene dado por una variable estocástica E, que es una variable aleatoria, y un parámetro A2, que es otro parámetro de la simulación. X barra es el promedio del sistema, es el promedio del sistema, y noten que tiene que ser, pues el promedio va a ser igual siempre y cuando el sistema sea conservativo. Entonces, hay 3 parámetros en la simulación, esos 3 parámetros son A1, A2 y el promedio de agentes. El promedio, sí, el promedio del sistema. Justamente esta gráfica, pues da el patrón de distribución a través de la simulación. Y finalmente, entonces, un ejemplo, digamos, sí, un último ejemplo es que nosotros, pues una vez uno tiene los parámetros de la distribución Boole, alfa, beta y k, y los parámetros que son estos alfa, beta y k, perdón, los parámetros alfa, beta y k, podemos encontrar que podemos obtener el patrón de distribución Boole a través del ajuste de los patrones, a través del ajuste de las cantidades de la simulación, que serían A1, A1, A2 y el promedio. Alfa tiene este tipo de relación. Noten que alfa no cambia con respecto al promedio, K no cambia con respecto al promedio y beta sí cambia con respecto al promedio. Entonces, jugando, digamos, obteniendo estas relaciones y jugando con estos parámetros, noten que esta simulación es justamente tomando A1 igual a 0.38, A2 0.15 y con un promedio de 0.67, no lo anoté acá, el promedio básicamente de la distribución va a estar como por acá. Uno obtiene que los parámetros de la distribución Boole son estos, y este es justamente el resultado para Marta Lucía Ramírez en la región centro en la primera vuelta presidencial para el 2014, y noten que obtenemos los mismos valores de los parámetros. Bueno, es similar, el 2.1507, 2.1495, K2.0916, K2.0923, beta 0.08983, beta 0.08830, por lo cual tenemos una manera de obtener cómo son los patrones de distribución de los votos electorales de Chile, Colombia y Argentina, que pues se puede utilizar este tratamiento para predecir un poco cómo van a ser las distribuciones. Conclusiones: el fenómeno social de la distribución de votos electorales a lo largo del territorio pues, se puede entender a través de un modelo semiótico de intercambio que mide una distribución Boole. 2. Es importante enfatizar que pues, estos procesos estocásticos asociados son modelos no conservativos, o sea, dan como un modelo no conservativo, entonces hay que hacer un paso ahí de redistribución. 3. Digamos, recolectando la evidencia empírica, esta y la anterior, uno puede empezar a pensar que justamente existen patrones universales en el fenómeno electoral. Y 4, que es, digamos, una deuda aquí en la charla, es mirar la interpretación social de los parámetros. Y está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Es una charla muy bonita. ¿Tenemos preguntas? Hola, ¿tú sabes si hay alguna relación entre
la distribución y cosas como la salud de la democracia en esa región, por ejemplo, comparando con el índice democrático del país? No, así concretamente no. Digamos, digamos para dar solución a eso, lo que habría que hacer es tratar de mirar. Yo lo que haría, digamos, mi respuesta a eso, yo lo que haría es mirar justamente esos índices territoriales y tratar de mirar cómo se relacionan estos índices de salud territorial y ligarlos con la votación. Eso yo pensaría que se puede hacer, no lo he hecho. Pensaría que sí. Ahora, te doy como, digamos, una respuesta alternativa. Yo lo que he leído es que sí existe una relación, obvio, esto es desde, digamos, desde literatura de las ciencias sociales, que existe una relación entre la participación electoral con la educación, no sé con la salud. Entonces, yo cuando pensaba en términos educativos, y junto con el profesor Gilbay, pensábamos en mirar índices, o sea, datos en relación territorial para hallar la relación que existe entre educación y voto electoral. Se podría pensar alrededor de la salud. Ahora, yo pensaría empezar por la literatura social, a ver si existe trabajo, digamos, desde las ciencias sociales que hablen de la relación que existe entre la participación electoral y lo social, para mirar a ver si ya hay trabajo hecho por ahí. Yo haría eso. Gracias. Bueno, tengo una pregunta así como de la construcción de los histogramas. Cuando usted hace esta cuestión de votos o personas, lo que hacen es como en cada municipio cuentan cuántos votos viven entre la población total y van poniendo un cuánto es lo que están haciendo. ¿Y por todos? Bueno, a ver si te entendí. Lo que uno hace es coger en las bases de datos, por ejemplo, de la Registraduría Nacional, y mirar cómo son los votos que hay. Eso está por mes. O sea, la Registraduría Nacional tiene datos por mes. Y pues la mesa está ligada a un barrio, el barrio a un municipio. Entonces uno lo que hace es mirar cuáles son los votos que tiene un candidato por municipio, supongamos. Ahorita se viene, no, vayamos a pasar, digamos en el 2014, Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial tuvo ciertos votos digamos, en el municipio de Aracataca o en el municipio de Bogotá o Cali. Entonces tú vas y miras una tabla donde tienes una columna, una tabla de Excel, tienes una columna, municipios, y la segunda columna lo que tiene son los votos que tiene tal candidato en esos municipios, así, y lo haces para... O sea, sería como los votos de cierto candidato divididos los votos de todos. Exacto, pero no los votos de todos, sino la población. O sea, cuando nosotros hicimos esa división fue los votos sobre la población. O sea, se normalizó, se dividió entre la población. Sí, que puede votar. No, sobre la población total. Sí, sobre la población total. Que la muerte no es impedimento para votar. Sí. Pues, pero sí se hizo así, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos. Bueno, entonces ahí te complemento otra cosa. También se miró la función de distribución de población territorial y no es una distribución. O sea, coge los datos de la población, tú miras cómo se distribuye la población por municipio y no una distribución. Pero sí da los votos y sí da la relación votos sobre población. Es decir, Y una pregunta así, como puntual, en la simulación cuando hacen esta cuestión del modelo, hay en la variable epsilon, que esa es aleatoria, ¿esa también es uniforme? No, no es uniforme, es aleatoria. O sea, uniforme yo lo entiendo que es como X, Y y plano, ¿no? Bueno, acá uno lo que hace es darle distribución aleatoria.
No sé si eso es uniforme. Sí, aleatoria, yo cuando interpreto un poco la aleatoria es como normal, ¿sí? Pero no sé, digamos, esto es cuando uno le da acá, no sé, me corrigen los maestros y maestras. Entonces, uno le dice así como... Epsilon es una variable uniformemente distribuida entre ese libro. Ah, ok, entonces entonces es uniforme, entonces es como... nada. Se distribuye. Última pregunta. ¿Cómo determinan que efectivamente la distribución de Wood es la que mejor se ajusta a los datos que utilizan como factor de valles o algo por el estilo para comparar cómo se ajustan distintas distribuciones o cómo hacen para saber? Excelente, entonces eso hay varios métodos. Uno es mirar Kolmogorov-Smirnov y mirar, hay varios, usamos tres: Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Chi-Cuadrado. Vale, gracias. Y la otra es la escogencia que hacen de cómo de las regiones, de cómo definen las regiones, ¿se mantiene transversalmente en el tiempo en distintas votaciones o no pueden mirar? Excelente. No está en proceso. Mira que pues no trabaja bajo el recurso de los datos que existen. Colombia no tiene registro de las votaciones, o sea, la Registraduría Nacional no tiene digitalizado los votos, solo tiene los del 2014. Pero entonces uno sí puede mirar, por ejemplo, en una votación del 2014, primera vuelta presidencial y segunda vuelta, que eso daría como un tema temporal, se mantiene. Pero no hay bases de datos, digamos, en Colombia. En Chile sí, Chile está mejor, pero no se ha hecho, y México también, pero no se ha hecho. Vale, gracias. Y otra una escogencia distinta de cómo se separan las regiones, ¿podría también llevar al mismo tipo de distribuciones o es única esta separación que hacen de las regiones? Vale, lo de unicidad no sé, pero yo sí lo que te puedo decir es que no es cualquier región. Por ejemplo, yo te cuento, inicialmente se escogía todo Colombia y no daba el patrón de distribución. Digamos, por ejemplo, acá ustedes identifican que esto es Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander. Inicialmente nosotros cogíamos la región centro como Boyacá, norte de Santander, y no daba nada. Entonces tocaba como jugar un poco, o sea, no es trivial, o sea, no es como existe esta receta para escoger. Acá en México también re complejo sacar estas regiones. La guía que yo tuve fue como mirar un poco identidades culturales. O sea, sí hay como un ejercicio como, digamos, muy de colegio que te dicen, bueno, vamos a dividir los países como por estas regiones. Y eso lo asocian como a una identidad cultural, también como un poco geográfica. Y bueno, entonces yo me guié, pero no es tan trivial. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos dicen los organizadores que volvemos a las 2:30 para continuar con las charlas de la tarde. Muchas gracias. Gracias. ¿Mañana charla ahorita después de? ¿Cómo? ¿Mañana charla ahorita después de? Sí, pero la Sí, pero corrimos para la para la tarde. tarde para que Bueno. Sí. Ok. Bueno, y bueno, nadie que nos salimos o que... Ah, bueno, esto hay que apagarlo, sí, esto hay que apagarlo.